Bienvenue chez Madame Lebrun! Allô? Ah! Excusez que je te préfère ma liste. J'aime assez ça. J'aime ça pour m'en confesser. Il y en a qui sont fatalistes, moi je fais ma liste. Non, c'est parce que à tous les jours, là, je fais ma liste de toutes les affaires que je veux faire dans ma journée. Tu sais? Puis après ça, ben, quand elle est faite, je la barre. Tu sais? Mais ce que j'aime le plus, c'est pas de faire ma liste. C'est justement de barrer les affaires au fur et à mesure. Tu sais? Ça fait que, pour me faire plaisir, j'ai un petit truc. Tu sais? Viens, c'est un peu, viens, c'est un peu. Viens, allez, viens. Attention avec tes grosses roues, mon tapis, là. Viens, c'est un peu. Viens. Pour me faire plaisir, OK? Ce que je fais, c'est que j'invente des fausses affaires que je mets sur ma liste juste pour le plaisir des barrer. OK? Comme là, un matin, j'ai marqué promener mon chien. Oh. Ben non, depuis que Mordi Chien Sale, il est mort. J'en ai plus de chien. Barré, check, un affaire de fête. Et que ça soulage. Hein? Pas folle, la bonne femme. Hein? Est-ce que regagne ta place? Va, recule. Va gagner ta vie. Ouais, bon. Comme là, la prochaine affaire, j'ai su ma liste, là, c'est marqué « Me servir un autre café ». Mon godon, ça donne bien, ma tasse est vide. Et que je t'occupais. Ah. Non, mais ce que j'aime là-dedans, là, c'est que même si je fais rien, ça me donne tout le temps l'impression que je fais de quoi, tu sais. OK. Oh, et pleine barre et check un autre affaire de fête. Bon, c'est quoi la prochaine affaire que j'ai sur ma liste? Trouver une idée cadeau pour Margot. Oh my. C'est bien trop vrai, ça. Ah, c'est parce que ça fête à Margot demain. Je sais jamais quoi y acheter. À chaque maudite année, c'est la même maudite affaire. Allô, ma vieille! Allô, Margot! Veux-tu un petit cadeau? Veux-tu un petit café? Un petit café? Ah oui, donc, tant qu'à y aille. Ah, ouais. Oh, ben, le café, tu le prends-tu régulier ou le spécial? Le spécial? Ouais. C'est quoi qu'il y a de spécial, le spécial? Ben, ce qu'il y a de spécial, le spécial, c'est que je l'ai acheté en spécial, fait qu'il goûte spécial, t'sais? On va te prendre le régulier. C'est ça que je pensais. Hey, c'est-tu une assez belle journée, toi? Ah, tu trouves? Il me semble qu'il annonce l'orage. C'était une belle journée pareille. Bon. La 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 la. Voyons, t'as donc bien l'air de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai tout le temps de bonne humeur quand c'est... Quand c'est quoi? Quand c'est ma fête! Ben ouais. Ben oui, mais c'est juste demain, là. Mais non, Germaine, c'est aujourd'hui. Hein? Mais là, dis-moi pas que tu l'as oublié. Oh, ben t'es-tu folle, toi, voyons? Margot Dufault. Ouais, si je pourrais oublier la date d'anniversaire de ma meilleure amie, voyons, ouais. C'est ta fête, 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 c'est ta fête. C'est ta fête, c'est ta fête. Bonne fête, Margot! Merci, ma vieille. Je le savais bien, voyons, que tu pouvais pas oublier ça. Mais Depuis non. le temps qu'on se connaît. Mais oui, faudrait-tu que je sois une mordite ingrate, rien qu'un peu. C'est ça que je me disais. Ben oui. Fait que, OK. Hein? OK, tu peux me donner mon cadeau. Là?
T'as vu? Ben oui. OK. Bon, voyons. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ouvre-les pas. Ah, je suis prête. Triche pas. Ferme tes yeux. Oh non, ça marche pas. Rouvre pas ces yeux-là. Rouvre-les pas. Rouvre-les pas. Oh my... Bon, mais... C'est donc bien long, là. Je sais bien, mais regarde, rouvre-les donc tes yeux, rouvre-les, rouvre-les. Youhou! Ben là, c'est où, là? Je vois rien, moi, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que... oui, c'est ça. Ce que je vais te donner, c'est pas matériel. Ah non? Non. Oh non. Ah? Non. Ben... C'est pas vrai. Ben... oui. Oh, pas l'affaire que je te parle depuis des années, là. Ah, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais c'est mon rêve, Germaine. Je le sais, ben... Trop, Margot, c'est pour ça que je veux te donner ça. J'en reviens pas. Ah, chaque mois aussi, j'en reviendrai pas. Ouais. Mais juste pour être bien sûr, là, pour savoir de quoi qu'on parle, de quoi qu'on parle? Une fin de semaine de camping sauvage. Hein? C'est mon rêve, Germaine. Ah, oui. Merci. Merci, Oh, mais non. merci. Ah, de rien. Ah, ben oui. Oh, j'ai tellement hâte, là, Germaine, là. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse. Oh, ben écoute. Ah, bâtard. Ah. Quand est-ce qu'on part? Ben, dépêche-toi, va te préparer, on part demain matin, ma Ah, Germaine, là. Oh, je suis tellement contente, là. Je pense que c'est la plus belle journée de ma vie. Bien, bâtard. Excusez-moi. Juste une petite minute, parce que je veux juste rajouter quelque chose sur ma liste. À l'avenir, ne pas oublier d'acheter un cadeau d'avance. Et surtout, fermer ma grande boîte. Bon, tu vois ça, je peux pas le barrer. Oh, hey, maudit camping sauvage. Oh non, quand je pense que je vais être obligé de chauffer le char de Jacques en fin de semaine, moi. Ça m'énerve, ça fait tellement longtemps que j'ai pas chauffé, je me demande si je me rappelle comment est-ce qu'on fait ça, tu sais. Ben, premièrement, il faut que tu nourrisses les chevaux. Sinon, tu te rendras pas. Hey, ça m'aide, ça, grand-papa, ça m'aide. Le char de Jacques est un petit peu plus jeune que ça, OK? Il y a un moteur, OK? Un moteur. Bon, ben, fais-toi ta smart, là. Assis-toi sur le divan, puis fais comme si t'étais après conduire. Tu me donnais un cours de conduite, c'est ça? OK. Bouge pas. Fait que quand? Viens là. Les mains sur le volant. Mais oui! Il est quelle couleur, ce char-là? Qu'est-ce que ça change? Ben, c'est pour t'aider à l'imaginer. Ben, le peu de petits spots de couleur qu'il reste sur le char à Jacques, d'après moi, là, il est bleu. OK? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà eu un char bleu, moi, puis j'ai eu bien des accidents. OK, il est rouille. OK, on va dire il est rouille, le char. Le char, il est rouille. Bon, ça, c'est bon. OK. À droite, là,
Oui. c'est le gaz. Oui. Puis à gauche, c'est les breaks. Oui, ça, je me rappelle, ça, je pense. Bon. OK. Puis Ouais. bien important, les clignotants. Ah, ben oui, ben oui. Si tu tournes à droite, tu clignotes à droite. Oui, oui. Si tu tournes à gauche, Il y a à gauche. C'est ça. C'est ça. À moins que tu te pousses de la police. Là, tu clignotes à droite, puis tu tournes à gauche. Ça les mélange! Mais d'habitude, ça marche. Ben oui. Ah ouais. On part ça? Pas le matin. Go-ka! Go-ka! Où tu montes? Ouais, bien. C'est ça. Tiens. Il fait un drôle de bruit, ce moteur-là. Donne Donne du gaz. Hein? Donne du gaz un peu. Mais non, mais pas trop! Tu vas le nailler! OK, je lâche tout. Non, donne un peu plus de gaz. Ben oui. Il va s'éteindre. Mais pas trop de gaz! Non, tu peux pas te servir de ce char-là, il est pas en ordre. Ben, t'es sérieux, toi, je peux pas me servir de ça? Ah, je suis bien sérieux. Tu vas te tuer avec ce char-là. Ben oui, OK, d'abord. Ben, aide-moi donc. On va le pousser jusqu'au garage. Ouais. Viens là. Oh, is! Oh, is! Non, grand-papa. Oh, is! Grand-papa, OK. Arrête, là, tu commences à m'inquiéter. Arrête, OK? C'est une joke, ça. Hein? Hey, on va pas laisser un char en plein milieu du salon, là. Il te dérange-tu? Non. Ben, va te parquer dans ton sofa. Ouais. Hey, commence à avoir peur de le laisser tout seul ici, tu là. Des plans que quand je vais revenir, je vais être obligé de passer au garage, ramasser mon sofa. Bon, les enfants, c'est pas compliqué. OK, tout ce que je vous demande, là, c'est de vous occuper de la maison puis de grand-papa, OK? Franchement, comme si j'étais pas capable de m'en occuper toute seule. J'ai-tu dit ça? M'as-tu entendu dire ça, toi, qui t'as... J'ai jamais dit ça. Ben non, elle a jamais dit ça. Mais non. Mais pourquoi t'es là, d'abord? Au cas où. Au cas où que quoi? Ben mettons qu'il y a un feu, là. Pendant que moi, je m'occupe de grand-papa, toi, t'appelles les pompiers. Puis, pourquoi t'es appelles pas les pompiers, toi? Ben, tu peux bien les appeler, les pompiers. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Qui c'est qui va les appeler, les pompiers, là? Hein? Ben moi, je vois pas pourquoi. Ce serait plus moi que lui. Ben oui, c'est un exemple de même. Ben, je l'aime pas, ton exemple. Si t'avais été tout seul, là, tu serais bien obligé de les appeler. les Mais pompiers. personne ne va les appeler, les pompiers. C'est pour ça que vous êtes venus surveiller la maison de grand-papa. Même s'il y a le feu, Il n'y en aura pas de feu. on sait jamais, maman. Tu vois, maman? Ce serait bien mieux de me laisser toute seule. T'es pas partie, il veut déjà mettre le feu. Ben voyons! Je parle d'un feu de même, là, pas un feu que moi, je vais allumer. Un feu, ça s'allume pas de même. C'était un exemple! Mais lâche-les ton exemple. Parce que là, t'es après mettre ton feu quelque part. C'est pas mon feu, c'est ton feu! OK, Bon. OK, ça va faire. Non, restez faire. Je le savais, je pouvais pas avoir confiance en vous autres, je le savais. Non, ben, de la chenoute, ma camping sauvage, je vais être obligé d'appeler Marco pour lui dire qu'on annule. Ben voyons, tu peux pas faire ça, maman! Mais, Ben voyons, c'est ton ami! mais je le sais bien, mais à cause de vous autres, je vais la perdre. Je serai jamais capable de vous occuper de la maison, puis grand-papa. Mais oui, on va être capable! Mais oui. Vous me le promettez? Oui, maman. Oui. OK. Bon, allez, check, un autre affaire de fête. Merci, bonsoir. Merci. Ça va-tu, maman? Oui, là, je descends, là. Sacrifice! T'en vas-tu chasser le lion, coudon? Et quoi, c'est-tu trop? Non, c'est parfait. Va aller me changer. Mais non, maman, je viens de te le dire, c'est parfait. Ta bouche a dit ça, mais pas ta face. C'est vrai, Carole, que ça avait pas l'air très sincère. Non. Ben, regarde, ça fait 5 fois que tu te changes, maman. C'est bien correct comme ça. Bon, et là, vous me le promettez, hein? Vous me l'avez promis. Pas de chicane, là, pendant mon absence. OK? Oui, franchement, on n'est plus des enfants.
En tout cas, pas moi. Qu'est-ce que t'as dit? Non! No! OK? Vous me l'avez promis, pas de chicane, j'en veux pas de chicane. Claire? Oh, mon... Sainte-Bédette, Margot, t'es équipée rare? Merci, c'est gentil. Ben oui. Wow, Hein? t'es chic! Hey, as-tu vu ça? Hein? Ça, c'est une gourde multifonction. Multifonction, ça? Arrête donc. Tu peux mettre dedans de l'eau, Oui. au bedon du jus, au bedon du café, au bedon tout qu'est-ce que c'est que tu peux boire. C'est bien pensé, hein? Ben oui! Hein? Bon, Ah oui. Explique-toi, ma vieille. Oui, allez, j'en parle. Allez donc chercher mes affaires en haut, s'il vous plaît. Pour moi et pour votre mère. Merci. Bon, ben, Bon. je pense que on va être correct, là. Hein, Oui, nous, ben oui. As-tu beaucoup de stock ou... Ah non, j'ai juste des petites affaires. C'est rien que des ocoyous. Ah, ok. Oui, c'est des ocoyous. Voyons donc, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Qu'est-ce que t'as mis dans ces valises-là, maman? Et là, c'est le strict nécessaire. Mais voyons! Ouais, hein? Tu dois te faire des tours de rein juste à traîner ça. Mais non, mais il va y avoir des porteurs, là, au camping, voyons. Ben non, il n'y a pas de porteur dans un camping, maman. Il n'y a pas de... Ben, il y a des chariots. Moi, mettre ça, c'est un chariot. Il n'y a pas de chariot. Mais je pense que je suis mieux déslaquer un petit peu d'abord. Excuse-moi, ce sera pas long, Margot, OK? Je vais juste en enlever quelques-unes, peut-être que... je pourrais... Oh, ben tiens, peut-être pas nécessaire d'amener le mien. T'as-tu amené le tien, toi, Margot? Non? Ben non, mais c'est pas grave si on est un petit peu fripé en camping. T'as raison. OK, oh, ça, madame, on va le garder, on va l'amener. Hein, on va l'amener? Y a pas d'électricité en camping sauvage, maman? Que le sais, Gaétan. On dirait que je voulais comme l'oublier, là. Oh, mais pas d'électricité, tiens, regarde ça, d'abord. Je me suis bien pas amené mon fer à friser, hein? Ah, ben ça, aussi, moi, laisse faire, tiens, là. Tiens, mon séchoir, moi, laisse faire, tiens. Maman, avez-vous besoin d'amener autant d'alcool? Une fin de semaine en camping sauvage. Ah, je ferai pas ça à jeun, à certain. Oui, t'as raison, maman. Oui. Bon, là, faut y aller avant le trafic, là, hein? Ben oui, il faudra se... Mon Dieu, que je vais m'ennuyer! Gaétan, je vais être parti 2 jours. 2 jours? Oui. Ben oui, elle vient dimanche. Ah, dimanche. Pas si pire. Il m'énerve. Bon, OK. Ben. Une chance de l'alléger un petit peu, hein? Ah ben voyons, toi! Oui, hop! Oh, le char de grand-papa! Attends un petit peu. Oh, écoute! Maman, vous allez être prudente, là, hein? Oui. Vous allez pas nourrir les ours. Mais non. Vous allez pas allumer des feux avec du gaz, là. Mais non. Hey, je suis moi ou les bras ballons, je sais pas. Mais Gaétan, là, faut y aller, là. Bye, les enfants. Bye-bye. Bye. Oh, yeah! On a la maison pour nous autres seuls. On a la maison pour nous autres seuls. On a la maison pour nous autres. Oubliez mes clés. J'ai les bras morts, là. Bye. Bye. Bye-bye, Lou. Bye. Ah! Gordon, s'il n'y a pas de vitre, c'est que moi, là! Bon, mettez le toile sur la sole. Le toile est sur le sol. C'est fait. OK. 2. Sortisez les poteaux de la sac de poteaux. Sont sortis là. Je savais pas que t'étais bilingue, toi, Margot. Moi non plus. OK. 3. Et insurrectomisez les poteaux de la tente dans le fente pour la poteau.
Non, reste à faire. Moi y aller, moi y aller. Je suis sûr qu'il faut insérectomiser les poteaux par en dedans. Je suis sûr de ça. OK. Si jamais t'as besoin de moi, là, je suis pas loin. C'est beau, ma vieille. Ah ouais, hop, c'est parti, 3 quarts. Ah ouais, mets le dans le temps. Ah ouais. Bon, OK. OK. Ah, bon, là, j'ai la poteau. T'arrives-tu à quelque chose, là? Ben, ce qu'il y a de fun, c'est que ça se fait facilement, tu sais. Fait pas noir, d'abord. Ah, mais je pense pas que ça va en dedans, les poteaux, là. Ah non? Pensera pas. Ah! Ben, je vais sortir d'abord, tu sais. Ouais. OK. Voyons, est où la porte? Ben, elle est là, là. Où ça? Regarde, là, elle est juste là, là. C'est parce que... En avant ou en arrière? En avant ou en arrière de quoi? De moi! Oh, je comprends, là. Il est temps? Bon, ben, elle est en arrière. Donne en arrière. Ah, Attends un peu. Ah, je l'ai. Ah ouais, je l'ai. OK. Aïe. je ne sais pas si c'est moi, mais d'après moi, on dirait qu'il va mouiller. Ah non. D'après moi, il ne mouillera pas. Hé! Ah non, on va pas mouiller en plus. Moi qui aime ça comme un vol. Ah! Puis, Margot, comment tu trouves ça à date, ton rêve de camping sauvage? J'adore ça. Tu me dire ce que tu fais, Gaëtan? Je fais du replanning. Hein? Du replanning. Hein? Je repense l'agencement des meubles, grand-papa. Ah, tu changes les meubles de place. Ben oui, c'est ça. Oh. Oui, allô? Allô? Non, c'est moi qui parle au téléphone, grand-papa. Ah oui, mais arrête de me parler si tu parles au téléphone. Ça va bien? Ah, ça va pas pire. Non, Marc, maman n'est pas là. Elle est partie en camping sauvage. Avec Margot. Non. Panique pas, là. Ça va bien aller. Elle revient dans 2 jours. Panique pas, je te dis. Mais, hey, wow, dis pas ça à Bruno, là. Ça va le mettre ses nerfs, OK? Bon, ben, écoute, respire dans un sac à papier, puis rappelle-moi. Bye! Bye! Carole! Quoi? Arrives-tu, ma soupe? Oui. Tiens, lave-la. C'est quoi, ça? Ben, c'est la soupe et les biscuits soda, comme tu m'as demandé. Ben, je voulais de la margarine sur mes biscuits. Mais il y en a. Hein, il y en a pas sur tout le biscuit. Ben, regarde, il y a de la margarine au milieu, il y en a pas sur les bords. Mais là, t'es pas sérieux, là? Ben oui, regarde, mets de la margarine sur les bords, puis retourne à la cuisine, là. Non. Gaëtan, Quoi? je pense que je serais pas capable de t'offrir. Veux-tu t'occuper de grand-papa? Hey, je pense que je suis pas mal occupé, Carole. Tu tasses des meubles? Ben oui. Non, justement. Non, je crée un nouvel espace pour maman. Écoute, j'ai besoin d'aide, là. Je suis occupé, Carole. Je crée. Tu veux pas m'aider? Oui, je veux t'aider, mais non, je veux pas t'aider. C'est quoi, tu veux que je t'aide, là, à beurrer des biscuits? Ah! Vite, Carole, ma soupe va refroidir! Oh, maman! Un service de marde. Encore, je te dis qu'on l'a échappé belle avec la pluie. Oui, une chance de s'en passer, là. Juste là, là. Oui, juste de même. Oui. Hein? Mais là, il commence à faire un petit peu frette, là, moi, je trouve, hein? T'as pas fait, toi? Oui, je sens comme une petite brise dans mes rouleaux, là. C'est bon, dis donc. On pourrait peut-être se faire un petit feu, puis se préparer à manger. Ça avance. Bonne idée, ma OK. vieille. T'as-tu apporté quelque chose pour faire du feu, toi, là, non? Non, Hein? vu que je voulais faire du camping sauvage, j'ai pensé qu'on pourrait le faire avec des roches. Mais tu vas être fière de moi, parce que je suis prévoyante. Oui. J'ai apporté des roches de chez nous. Ah! Ben oui, il n'a pas plein la forêt, des roches d'abord. Tadam! Ah, elle a mis ça dans un sac. Hey, t'as juste à les cogner ensemble. Oui, c'est ça. OK.
Bon, ben, c'est parti. Attends un petit peu. Ça marche pas. Mais là, perds pas espoir, ma vieille. Oui, Petit feu va loin. Regarde, ça marche pas. Mais... Ça marche pas, je te dis, regarde, ça marche pas. Vas-y, ma vieille! Lâche pas! T'es capable! Ça marche pas, Margot. Tu vois bien que ça marche pas. Tes pierres, là, tes roches, ils sont trop humides. Bon. Mais non, mais faut que tu cognes de côté. C'est ça que je fais. Je regarde de côté, par en dessous, par au-dessus, en donc par en arrière, je les mélange dans mon dos. Quand, ouais donc! Ça marche pas, je te dis, ça marche pas. Bon. Ah, je sais quoi faire. J'ai une autre idée! Margot, dis-moi que c'est une meilleure idée que le siphonnage, ça, là. Ben, meilleur. Ouais donc, ouais. On devrait se commander une pizza. Ça, c'est une bonne idée, ça, Margot! Ah! C'est une excellente idée! Oh! Ben, il nous reste juste à attraper un pigeon. On va y mettre la commande attachée après la petite papate, puis you! Ah! On va avoir notre pizza dans 3 mois. Comment tu veux qu'on colle une pizza dans le bois? Avec mon cellulaire. T'as un cellulaire, toi? Ben voyons, arrive en ville, ma vieille. Tout le monde a des cellulaires, voyons donc. Faut juste que je le trouve, là. Cette femme-là m'étonnera toujours. Le voilà! Ça, c'est un cellulaire qui marche à l'huile. Et, je pense que je vais aller chercher les câbles à booster pour le partir, OK? Non, je vais appeler... Attends, un petit peu, toi. Attends un petit peu, toi. Toi, là, t'as amené tous les pamphlets de tous les restos dans le coin, mais t'as pas amené de lighter. Ah, ça s'appelle être prévoyante. Adresse... Oui, on en a besoin. Oui, donc, ça marche-tu? Oui, bonjour. Ah, ça marche. Vos pizzas sont-tu bonnes? Bon, ben, moi, vous en prendre une d'abord. Une large all dress. Sont-tu bonnes, vos patates? Sont pas trop grosses? Sont pas trop chesses? Bon, moi, vous en prendre 2. Oui, au camping, au gros boulot, le terrain numéro 15. Ah non, vous n'aurez pas de problème. Mais non, vous allez nous connaître, on est 2 femmes. Ouais. Une large all dress, et puis une belle petite maigre, là. Pas trop grasse, pas trop chesse. Ouais. Ben merci, bye. Margot, excuse-moi. J'imagine que c'est moi, ça, la large all dress? Ben, je voulais qu'ils nous reconnaissent. Bon, ben, écoute, ça mérite une petite bière, ça, hein? Ah, ouais, donc. T'as bien raison. On part ça, toi, chose. right. Une petite bière. Voilà, madame. La bière, hein? La large all dress, ça s'est amené une grosse tablette. Tiens, brosse-la pas, on en perd. Non. Tiens, santé, ma vieille. Mais surtout, bonne fête, Margot. Merci, Bonne fête, ah ouais. Go, yo. Yes! Margot, qu'est-ce que on dirait qu'il y a 2 mascottes qui s'en viennent là-bas. Ben oui, on dirait bien. Ah oui? Ah, mais ils disent sur le pamphlet là, du camping qu'il y a bien des activités. Oh! Ah, mais regardons, ils s'en viennent par ici. Ils sont là. Ah, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, mesdames. Ah, bonjour. Ça se passe bien ici? Ça va très bien. On vous remercie. Ah, voulez-vous une petite bière? Ah, ben, je dis pas non. Ah, ben moi non plus. Enlevez vos têtes en plus puis tirez-vous une bûche. Oui. C'est gentil. Marc, Steve, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Puis d'abord, Marc, comment ça se fait que c'est toi qui es dans un costume de mascotte, c'est pas Bruno? Pierre Hébert, il était pas disponible, là. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est parce que, maman, Ouais. t'as jamais fait ça du camping sauvage. C'est angoissant, là. Mais voyons donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Tu sais, pour arriver plein de choses, là. Tu sais, hein? C'est vrai, on sait jamais. Avec tout ce qui se passe dans le bois, maman. Je sais pas, moi, un ours affamé qui arrive, là, puis qui vous mange tout cru. Ouais, là, tu sais, ou un gros raton laveur qui vous saute dessus, là, pis qui...
Bon, ben, on vous dérangera pas plus longtemps, là. Essayez de rester en vie, là, puis revenez-nous en un seul morceau, tu sais. Ouais. Merci pour la bière, hein. J'ai rien. J'ai rien. Bonne nuit. Bye-bye. Bye-bye. 5 pénettes sont rassurants que le diable. Hein, Margot? Ça se bord-tu une porte de tente? Non. Et d'après moi, on va traîner un roche dans la tente. On va être prête. Mais voyons, Gaëtan, qu'est-ce que tu fais, là? T'as mis la table de cuisine dans le salon. Ben oui, ça fait swell, hein? Mais là, qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Une piste de danse? Oh, c'est pas fou! C'est pas fou! Hey, gang, faut qu'on se parle. Hey, on revient du camping, là. Puis, ben, c'est bien inquiétant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'on devrait s'inquiéter. Ouais, cette bout-là, je l'avais compris, là, mais je me demande pourquoi. Maman puis Madame Dufour avaient pas l'air heureuses. Ben c'est sûr, c'est tellement plate du camping sauvage. Ouais, mais c'est pas juste ça, là. Mais c'est quoi? Maman avait l'air complètement déshydratée. Oh non! Oui, même qu'à un moment donné, là, tu voyais qu'elle avait toute la bouche sèche. Tu sais, à râler, là. En Roland, ben voyons donc! Exagère pas un peu. T'as pas entendu râler? Non? Ben, En tout cas, elle avait pas l'air de quelqu'un qui vient de boire un verre d'eau. Oh mon Dieu! Ouais, mais il n'y avait rien à boire, là-bas. Juste la bière. Pourquoi? Ah, OK, fait que, OK, si je résume, là, on a 2 femmes dans un camping qui boivent de la bière. Exactement. C'est inquiétant, hein? Mais ça! Un coup d'eau, au moins. Peut-être que maman va mourir en faisant quelque chose qu'elle aime. Ben oui, mais c'est tellement plate, elle aille ça, le camping sauvage! Mais coudonc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la table est ici dans le salon? Ah, ça, c'est une autre idée formidable de notre frère. Oui, c'est une nouvelle tendance. Ça fait plus de place dans la cuisine. Et qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Là, une pièce de danse? C'est-tu maman qui t'a demandé de faire ça? Non, c'est une initiative personnelle. Ah ben, je pense pas qu'elle va être bien fière de ça, moi. Maman aime pas ça, le changement! Hein? Ben voyons donc, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ben, on te le dit, là. Ben, je savais pas, moi! Oui, mais tu le sais, là. Oui, mais je fais ça pour y faire plaisir, puis ça y fait pas plaisir, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va tout remettre comme c'était, là, c'est tout. Oui, mais on va replaner! Shooter, Margot! Pourquoi, là, t'es pas là? Ben, à ta fête, bonne fête, Margot! Ah ouais, Il me semble que ça fait plusieurs fois qu'on boit à ma fête. Là. C'est normal. C'est important ta fête, Margot. Ah, mais t'as bien raison, à ma Ta fête! fête, bonne fête, Margot! OK. Je pense que là, on devrait finir notre game de poche. C'est cadeau, vas-y, c'est ta photo. Bonjour. Moi, toi. Moi. C'est bon, OK. OK. Il est là. Aïe! Hey, check donc, parce que d'après moi, il y a quelqu'un qui bouge le jeu, là. Attends un petit peu. Non, j'ai manqué. Mais oui, c'est à toi, c'est ton tour. la femme. Ah ouais. Regardez ça, mamie! Ah, pas d'ail. What? Tu dans le bullseye. Dans le bull... Non, à ta gauche. À gauche, plus à gauche. Crampe à gauche, crampe en masse. OK, Margot. Ah ouais. Ouais, je pense que t'as raison, là, quelqu'un qui casse le jeu. Oui, c'est ça. C'est qui? Ah, c'est pas! Il s'est caché, la petite torieux, là! Tu dors-tu, ma vieille? Ah, non, mais non, pas en tout, toi. Rappelle-moi ton petit nom. Non, hein, OK. On va aller se coucher, je pense. Ah, ben non, man, il est bien trop bonheur pour se coucher. La nuit n'est même pas encore tombée. Maman va tomber, là. Oui, mais, hein? Ben oui, en camping, c'est comme ça. La nuit, elle tombe tout le temps.
d'un coup, Oh. bang! Bon. Et poupoulaille. Hein, tu vois? Ah, ben, je pense que je suis plus sûr que je pensais. On va aller se coucher, marche. Marche dans le temps, mon chanceux. Ah ouais. Viens-t'en, je sais avec moi, je suis capable. Ah ouais, attends. Allez. OK, attends. Bon, ben, bonne nuit, Margot. Hein? Ah ouais. On ferme ça. Tiens, regarde ça. Ah, oh, mon Dieu. Il y a donc bien des bébés, non? Ben oui, hein? Je pense que je l'ai eu. Non, ça, c'était ma face, Margot. Oh, excuse-moi, ma vieille. Oh, excuse-moi. Attends. Oh, excuse-moi. Ben là. Attends. Attends, j'ai un spray pour les bébites. Attends. Gauche, OK? Qu'est les bébites? Chante ici. Capable. Chante-moi ici. Aïe, ça sent mauvais, ça. Oui, bien mieux de wow, hey. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Marco? On va passer la nuit à la belle étoile. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Il y a moins de bébites dehors qu'en dedans. Oh, pas sûr que ça me tente. Ouais, ben je pense qu'on n'a pas le choix, ma vieille, OK? On n'a pas le choix. Ah ouais. Viens t'asseoir. Hey, voyons, ouais. Il y a donc bien du lait d'un coup. Des bébites aussi! Shooter! Let's go! Il est quelle heure, là, Margot? 6h moins quart. Ah, 6h moins quart. Hey! Je pensais jamais que ça pourrait être de même dormir à la belle étoile. Moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Ah. Ce serait bon, hein, des bons œufs, là, Ah, parle pas de ça, Margot. avec des bonnes toasts beurrées. Parle pas de ça, Margot. Et un bon café chaud. Ta boîte, Margot! Je savais pas que c'était ça, du camping sauvage. Ah, tu vois, moi, je le savais que c'était de même, par exemple. À part, t'es sûr que je voudrais pas te faire de peine, là, en te C'est- disant que j'apprécie pas ton cadeau, mais j'étais un petit peu déçue. Bien qu'un petit peu, t'es faite forte, toi! Ah non, mais là, ça, c'est à part, là, de fun qu'on a ensemble. Ouais, ben tant qu'à y être, on aurait pas avoir du fun chez nous. Ouais, mais chez vous, tu sais, il y a tout le temps plein de monde qui arrive, là. Ouais, c'est vrai, faudrait que je change les serrures. Sais-tu quoi, ma vieille? Qu'est-ce qu'il y a? Avant, là, mon rêve, c'était d'aller faire du camping sauvage. Ouais. Puis, depuis que je vis mon rêve, là, on dirait que je rêve de m'en aller chez nous, là, tu sais. Bon, mais encore une fois, Margot, je vais t'aider à réaliser ton rêve. On sac notre camp d'ici. Oh, yeah, yeah! Ah ouais, Puis ah la ouais. bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de démonter la tente. Pas besoin de rien sectériumiser les poteaux dans le sac de la poteau. Ah ouais, on se crame. Ah ouais, ah ouais. C'est parti. Enfin, chez nous! Mme Lebrun, vous êtes revenu! Hey, Carole! Gaétan, Marc! Votre mère est revenue! Mais qu'est-ce que tu faisais coucher là, toi? Maman! Oh, maman! Oui, OK, mon nom, Gaétan! C'est maman! Bon, Dieu. Je suis tellement content que tu sois revenu soulagé, là. Ben voyons, vous autres. Steve puis Marc pensaient que t'étais morte. Ah, puis toi, Carole, pas trop déçu? Mais non, franchement. Comment ça a été, là, avec grand-papa? Ah oui, ben bien. Ça a bien été? Ah, pour les biscuits soda, ça n'a pas été si pire. Non. Pas assez de margarine, c'est bars, je suppose. Toujours aussi vieux, fatigant, c'est bars, je suppose. Maman, Oui. moi, il y a Ah, non. quelque chose que je veux te dire. De quoi donc?
Ah, il va pas commencer à broyer, lui, là. Ben non, là. C'est juste que... Hein? Ma fille fait tout, puis que... La... Essaye-toi en français, ouais. Il t'y possédait. T'es pas... Ben oui. Non, je te comprends, mon pauvre enfant. Ben, t'es bien chanceuse. On a vu mal fait, hein? Ben, mon Dieu, il parle. C'est quand t'as peur de perdre quelqu'un que t'aimes, que tu réalises que tu tiens à elle. À elle, c'est moi, ça? Oui. Bon, on s'inquiétait parce qu'on t'aime. Mais oui, on s'inquiétait parce qu'on t'aime. On s'inquiétait parce qu'on vous aime, Mme Lebrun. Puis toi, Carole? Quoi? Ouais, du quoi? T'étais pas trop inquiète? Pas si pire. Gordon, si c'est fin. Non, mais c'est parce que moi, maman, je le sais que t'es une femme intelligente, puis que t'es capable de te débrouiller, même en plein bois. Puis donc, toi, t'as-tu pris un cours accéléré de toteuse? Non. Ah, non. Pas besoin. Ben non, c'est sûr, ça devient naturel, toi. Mais je te regarde le moment, tu Hein? t'as pas trop changé. Je suis parti 24 heures, Gaétan. Oh, ça m'a paru tellement long. Hey, j'ai pas dormi de la nuit. Menteur, quand je suis arrivé, tu dormais? Non, et pas à nuit non plus. Bon, mais là, hein? Me semble que vous n'auriez pas en profiter pendant mon absence pour un petit peu de ménage, je sais pas. Moi, tout est bon dans la décoration, Gaétan. T'aurais pu changer les meubles de place, je sais pas, là. Oui, faire du replanning, madame? Oui, c'est ça, j'ai vu ça à TV. Le replanning. C'est bon, le replanning. Oui. Ben oui. Hein? Il me semble que ça aurait fait du bien, là. Ça aurait rafraîchi un petit peu. Oui, j'aurais pu amener la table de la cuisine dans le salon puis faire une piste de danse dans la cuisine. Très bonne idée, ça! Ben non, je reviens, tu vois, il n'y a rien de fait. C'est tout pareil, c'est plate. Bon, tu vois? Ben oui. Qui avait raison encore une fois? Hein? T'es Ah ouais, bien mature. T'es gros bébé. dis-moi, là. Gros bébé. Je sais pas que vous me tombez ses nerfs, mais il y a un petit peu de ça. Ça fait que... Écoutez, je suis très, très fatigué. OK? J'ai presque pas dormi de la nuit, là. Fait que j'aurais comme le goût d'être un petit peu tout seul. Mais oui, OK? on comprend ça. Bon. Je t'appelle rendu à la maison. Non, ça sera pas nécessaire, Marc. Salut! Bye-bye. Ouais. Ah oui, ça peut. Ah. Et que je suis bien chez nous. En tout cas, hey, je pourrais dire que j'ai essayé ça, le camping sauvage. Je pourrais dire aussi que j'ai assez haï ça, le camping sauvage. Ah. En tout cas, on peut dire que c'est pas avec moi que le camping pogne. Oh my... Non, hey, ça m'a pris rien qu'une nuit dehors, dans le bois, assise, là, couchée, que dis-je, sur une petite chaise, là, pour me rendre compte à quel point je suis bien chez nous. Hey. Ah, on est assez bien chez nous. C'est pas parfait, mais on est bien. Puis c'est là que j'aime être. C'est assez bien chez nous. Oh, faudra pas que je prenne ma bonne habitude de faire ma liste quotidienne. Ah, excusez. Attendez. Excusez-moi. Ça sera pas long, là. Ça sera pas long. J'ose de vous autres. Alors, OK. Barrez les portes. OK. Décrochez le téléphone, hein? Pour être bien certaine que personne ne va me déranger. Un bon bain chaud, là. Avec plein de momos. OK, bon. Ben, ça marche pour partir d'une belle journée, ça. Hein? Écoute. Oh non, mon Dieu, j'allais oublier le plus important. Un petit peu. Vous dire beau bonjour et à la prochaine. Bon, bouge pas. Vous dire un beau bonjour et à la prochaine. Barré, check, un autre affaire de fête.
chez Madame Lebrun! Hello! Hey, je vous dis que c'est bizarre à matin. C'est bizarre! C'est bizarre. Hey. D'abord, grand-papa, il n'est pas encore debout, hein? Il n'est pas debout. Moi, j'avais tout préparé, là, son gruau comme qu'il aime, là, avec plein de motons dedans. Son gruau de grumeaux, que j'appelle. Mais là, hey, fait un bout de temps qu'il est là, ça va commencer à être frais, cette affaire-là. Là. Ben oui, c'est ça. Bon. Eh boy. Il n'y a plus rien qui bouge. Pareil comme grand-papa. Ah, il va le manger pareil, puis il va péter son dentier. Parlant de péter. C'est ça. J'ai pas osé aller le réveiller, tu sais, mais je l'ai écouté à la porte de sa chambre. J'ai rien entendu. Rien. Ça, c'est bizarre parce que d'habitude, il y a toujours quelque chose à entendre. C'est quasiment comme un concert, tu sais. Il y a le bout qui tousse. Il y a le bout qui crache. Il y a le bout qui râle. Il y a le bout qui ronfle. Puis il y a le bout qui... Là, ça recommence, comme une loupe, tu sais. Il y a des fois, là, il arrête complètement de respirer. Complètement. Là, je me dis, ça y est, je suis débarrassé. Je suis désemparé. Tu sais? Et là, non, le concert recommence. Aïe, 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 aïe. Ça va? Ah, pas si pire, pas si pire. Attends. Veux-tu une petite bouchée de ciment? Non, merci. Un petit café à la place, d'abord. Oh, j'essaie de slacker sur le café, là. Ça me donne des tics nerveux, on dirait. Non? Oui, quand je vais pour me laver les cheveux de mon Jacques, là, j'arrête pas d'y taper la tête sur le bord du lavabo. Moi, quand grand-papa a les cheveux sales, je l'amène dans le cour, je le lave à grande dose. Ben, la prochaine fois, t'amèneras ton Jacques. Ça nous fera une pierre deux mous. Allô, maman! Allô. Hey, c'est donc bien mi belle, Carole. C'est-tu pour ta nouvelle job? Oui, moi, en tout cas, j'en reviens juste pas que tu travailles dans une librairie. Quoi? Ben, parce que, Carole, t'as jamais été une grande liseuse, toi, là. Hein? Non, quand t'allais à la bibliothèque, c'était pas pour lire. C'était pour frencher avec les gars cachés dans les allées. Tu disais que tu voulais apprendre les langues. Ben, chez nous, là, quand Jacques, là, se sent pas bien, là, ben, il y a rien comme un bon livre pour leur mettre d'aplomb. Ah oui, puis quelle sorte de livres ils aiment? Des biographies, des essais, des romans? Ben, surtout le bottin du téléphone. Tu sais, j'y mets en dessous de son oreiller, puis là, ça y redresse la tête, ça y fait tellement de bien, là. Ah en tout cas, je pensais pas que j'aurais autant de fun à travailler dans une librairie. Bon. Mais il faut dire que ma patronne est vraiment super. Bon, qu'est-ce qu'elle a de extraordinaire? Ah, c'est une femme spéciale, elle est humaine, elle est douce, elle est gentille. Ah, OK, elle te fait penser à ta mère. Non, maman, j'ai dit elle est douce, elle est gentille, puis elle est humaine. Ben, c'est ça que j'ai dit. Es-tu sûr? En tout cas, j'espère que ce job-là, tu vas la garder plus que 2 semaines. Bien, certainement, j'ai l'intention de la garder très longtemps. Bon. Surtout que Madeleine est géniale. Ah, je pense qu'on pourrait devenir des bonnes amies. D'ailleurs, on va aller prendre un verre ce soir après le travail. Sainte Périte, hein? On dirait quasiment qu'elle est en amour avec elle. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que
Parce que quoi? Ben, je devrais peut-être pas te le dire à toi, là, mais Madeleine est lesbienne. Et pourquoi tu devrais pas me le dire que si tu veux que ça me fasse? Ben oui, il paraît que c'est un très beau pays, la lesbie. Non, non, mais franchement, Carole, hey, j'ai un fils qui est gay comme un pinson, ouais. Je le savais déjà quand il était en couche. Pourquoi tu penses que je l'ai appelé Gaétan? Il est rendu gay, là, ceinture noire, 7e dame. Son chum aussi, il est gay, hein, si je me trompe pas. J'avais jamais remarqué. Ah! Ça me fait 2 gays dans mon entourage, Carole, 2 gays. Je suis quasiment une experte en gaieté. Ben, tant mieux, parce que moi, je veux conserver mon emploi longtemps. Puis Madeleine, ça va être mon amie. Écoute, tu peux travailler avec toutes les lesbiennes de la planète. Si tu veux, ça me fera pas un plaisir différent. Ben, tant mieux. Bon, Bon, ben, tiens, on est d'accord pour qu'on se crée après d'abord. pour le fun! Ah, maman, il m'a y aller, moi, là. Mais non, reste. C'est une blague. Donc, je vais rentrer un peu plus tard ce soir. Ben oui, parce que tu vas aller prendre un verre avec ton amie Madeleine, qui est lesbienne, qui est si humaine, douce et gentille. Ben, je vous souhaite une belle journée. Oui, bonne journée, bonne journée. Oh, c'est tellement beau de voir comment est-ce que t'es ouverte, là, Germaine, là. Oh, de voir que ça te dérange pas pantoute. Wow! Ah, je me demande si j'en ai déjà connu, moi, des lesbiennes. Ah, ben voyons, Margot, tu te rappelles pas au couvent? Sœur Gemma puis sœur Jeanne d'Arc. Ah oui? Ben oui. Mais c'est vrai, ils étaient toujours tous les deux ensemble en dessous de la même cabine. Encore la même Mais c'est ça! C'est grand-papa, il doit encore avoir déboulé les escaliers. Seigneur. Aïe, aïe, bâtard! Oh, es-tu correct, vieux Snoro, là? Viens. Dou. Ah, je vais mourir! Arrête de faire des promesses que tu tiens pas. Il a juste fait une prune, là, comme d'habitude. Merci. Non, je te dis, je vais trépasser dans une semaine. Pourquoi, une semaine? Es-tu mort? Es-tu mort? Non, il a juste perdu sa connaissance. J'ai ça quand il me fait des fausses joies de même, là. Oh, ben, il est déjà mort de ce bout-là, par exemple. Ben, ça fait ça de fait. Oh my God. Ah, je vis en ce moment mes dernières heures. T'en restes combien? 2 et quart? Tu dis tout le temps ça, pis t'es encore là. Toi, depuis que je te connais, t'es à moitié mort. C'est pas pareil. J'ai vu la mort. T'es sûr que t'es pas juste passé devant un miroir? Non, j'ai vu la mort. Une femme en blanc avec un capuchon. Veux-tu qu'on aille voir en haut, ma vieille, si c'est une voleuse? Elle est peut-être encore là. Non, c'est arrivé cette nuit, là. T'es arrivé cette nuit, pis c'est rien que là que tu déboules l'escalier. Ben, sur le coup, j'étais comme paralysé, là. Puis après, je me suis rendormi, mais en me réveillant ce matin, tout m'est revenu. La femme en blanc avec un capuchon. Ça te rappelle rien, Germaine? Que tu... Oh, mon doux, c'est bien trop vrai. C'est-tu normal que je comprenne rien, moi, là? Oui, Margot, oui. C'est normal, Margot, c'est normal. Non, c'est parce que mon Roger, il avait rêvé à une femme en blanc avec un capuchon, puis il a levé les pattes une semaine après. Ça veut-tu dire que grand-papa... Oh, qu'est-ce que tu vas faire, Germaine? Avec sa chambre, je pensais faire une salle de couture. Ah, tu vas être bien contente que je débarrasse, hein? Non, franchement, grand-papa. Mais non, je serais pas contente. Je vais être un petit peu soulagé, mais Allô, tout le monde! En tout cas, Bruno, tu dois avoir un méchant rhume. Non, ce qui est pratique avec ces mouchoirs-là, c'est que tu peux te moucher avec un, puis tu t'abrilles avec l'autre, tu sais. Regarde-les. Hein?
Il parle à qui, lui, là, non? À personne. Non? Non. En fait, il vient d'avoir un nouveau cellulaire, fait qu'il se pratique à parler. Il est bon, hein? Cher petit gars. Cher petit gars, t'étais mon préféré. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec grand-père? Ah, va mourir, Marc. Là, Gaétan. Ouais, voyons, c'est lequel, celui-là? C'est Bruno. Bruno! Regarde, fais-toi-en pas, Bruno, là, OK? Il dit tout le temps ça, puis regarde, il est toujours là. Hein? Ouais, mais là, ça a l'air que c'est vrai, là. Ton père a déjà eu une apparition, lui aussi, une semaine avant son dernier rôle. Mais là, je veux pas qu'il parle, grand-père. Oh, mais, tu sais, il faut que tu sois raisonnable, là. On n'y échappe pas personne. On va tout finir dans le cimetière, au bédon, au concombarium. Hey, moi, je connais le gars qui fait les trous au cimetière. Là, je peux vous avoir aidé. J'ai juste à y faire un texto. Là. Hey, Toto, calme-toi le texto, tata, OK? Ah, j'aimerais dire quelque chose. On t'écoute, grand-papa. Non, des fois, il dit ça, puis après ça, il s'endort tout de suite après. Avant de lever les pattes, je voudrais réaliser mon rêve. Bon, une autre affaire. Je te promets de tout faire pour réaliser ton rêve. Ce sera pas mieux de savoir c'est quoi avant de promettre? Donc, quand j'étais petit, là, mon père m'amenait chaque année à l'exposition agricole. Puis là, il y avait un petit cirque et puis une kermesse avec des jeux puis des manèges. Il y a un jeu que je voulais toujours faire, mais mon papa, il a jamais voulu. Oh, c'était quoi le jeu? Et ça, l'affaire, je m'en rappelle plus. Ben, il fallait lancer quelque chose sur quelque chose. Tu penses que tu peux être moins clair que ça? Oui. Je le sais. On va t'amener dans une kermesse. Où ça, Bruno? Il y en a même pas en ce moment, là, des foires agricoles. Ah, là, je peux faire une recherche sur mon Internet extra fort. Il faut que tu Voilà, c'est correct. Le feu! Ferme ça, ouais! Je le sais. Hein, si on peut pas t'amener dans une kermesse, la kermesse va venir jusqu'à toi, grand-père. Je te le promets, on va le trouver, ton jeu. Hein? Puis Steve va m'aider. Puis maman aussi. Hein, maman? Ah, ben oui! Car je suis une femme si humaine, douce et gentille. Et bienvenue à la brasserie. Je suis la grande Barbarine. Je vois dans l'avenir. Je peux même prédire qu'est-ce que vous allez boire. Un pitcher de bière. Voyons donc, Barbara, mais t'es donc bien bonne! C'est en plein ce que je voulais prendre! Pour moi, t'as un don, toi! Oh, aimez-vous mon costume? Ben oui! Ça te va bien, vieux set de rideaux. Mais là, Bruno m'a demandé de décorer la brasserie dans le style d'une fête foraine. oui. Ça fait que je me suis inventé un personnage de diseuse de bonne aventure. Je suis très fameuse pour lire dans les poches de thé. Ah, te connaissant, Barbara, tu dois être capable de lire dans toutes sortes de poches. Je vais lire dans les lignes de la main de grand-papa. Attends un petit peu, toi. Tu veux prédire l'avenir à un gars qui va te repasser d'une semaine? Hein? Ah, vu de même. Ah, on va trouver d'autres choses. Fais donc ça, oui. Hey. Go. Ah, ben, Carole! Oh, tu parles d'une belle surprise! Oh, Nat, tu savais que je venais prendre un verre avec ma patronne. T'es venu écornifler. Moi, elle est venue écornifler, non. J'avais complètement oublié ça, moi. Hein? Ta mère est bien bouleversée à cause de la vision de ton grand-père. Ah oui, Bruno m'a appelé. Oui. Il m'a expliqué la kermesse et tout ça. Ah. Oui. Écoute. Oh, voilà Madeleine! Salut, ma belle Carole, excuse-moi du retard, hein? Le temps que je ferme la librairie. Ben non, c'est pas grave. Madeleine, je te présente ma mère, Germaine, son amie, Margot. Enchanté. Hein? Je suis bien contente de vous rencontrer. Moi aussi! Ma Carole, elle vous a sûrement parlé beaucoup de moi, hein? Ah ben, sais-tu? Non.
Hey, Madeleine, on a un pichet qui s'en vient. Veux-tu partager avec nous? Ouais. Oh, non, non. Sais-tu quoi? J'aimerais mieux un martini. Je vais aller me le chercher. Oh, non, non, non. Non, non. Je veux t'inviter. Fait que je vous laisse faire connaissance. Le moment, fais ça comme faut. Eh ben, voyons, tu me connais. Justement, je te connais. Hop. Elle a l'humour de sa mère. Comme ça, Madeleine, vous êtes lesbienne. Margot, voyons. Oui, Margot, je suis lesbienne. Bon. Et puis, je suis libraire aussi. Bon, OK, Margot, OK, on décroche, hein? On va parler d'autres choses. Non, mais attends, j'ai d'autres questions, là. my. À quel âge vous avez commencé votre carrière de lesbienne? Assez tard, assez tard. J'ai même été mariée à un homme dans ma jeunesse. Ah bon, oui, bon. Margot, excusez. Margot, t'as pas quelque chose au four, toi? Oh, mon Dieu, c'est vraiment Jacques! Vous avez mis votre mari au four? Hey, moi, ça m'a souvent tenté, mais j'ai jamais osé. Non, j'y ai juste mis les pieds, il y avait frette. Bon, ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer, Madeleine. Mais moi aussi, Margot. OK. Bye-bye. Bye-bye, Margot. Bye-bye, Bye-bye. Hop là. Bon, Oh, merci. Oh, merci, Carole. Exactement comme tu disais. Eh oui. bon, fait que ça se passe bien ici. Oui, j'ai passé une entrevue. Hein? Ça a bien été. Oui. Bon, maman, qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est pas moi, c'est Margot. Hey. Germaine, Oui. si on parlait de livres. Oh, je le sais bien. Faudrait que j'en perde une bonne vingtaine. Maman, ça veut dire des livres à lire, pas des livres à perdre. Non, je le sais, là. Carole me dit que vous lisez beaucoup. Elle vous a dit ça, hein? Oui. C'est qui vos auteurs préférés? Attends, bon, j'en ai un paquet, toutes les mêmes que Carole. Hein? Ah oui? Donc, Victor Hugo. Oui, oh, le beau Victor. Hein? Ils se rencontraient dans les allées de la bibliothèque, ça French à la bouche, que veux-tu? Victor et Carole. Excusez. Là, faut vraiment que j'aille au petit coin. Ah, mais vite. Oui, mais dites pas trop de mal de moi, Mais là. non. Et puis, comment tu la trouves? Ben, je trouve qu'on se ressemble, moi et elle. Oui. Une femme si humaine, douce et gentille. T'écris un testament de quoi, toi, au juste rien? Pour ça que je suis bloqué. Ah, regarde, grand-père, on t'a fait un jeu. Tadam! Une planche avec des ballons. Ah oui? Il y a comme un système pour qu'il tienne tout seul. Checkez ça. Là, il est cassé, là. C'est ça le jeu que tu cherchais? Non, ça me dit rien, ça. Mais c'est pas grave, on va l'essayer quand même. Peut-être que ça va te revenir, là. Steve, toi, reste là, tiens à la planche. Ben, Bruno, c'est parce que grand-papa, il va lancer des dards. Oui. Puis? Ben, comment je t'expliquerais bien ça, là? Je sais pas. J'ai encore bien du visou, tu sauras. Ouais, ben, ça paraît pas quand je lave le plancher de la toilette. Là! Grand-papa, je vais l'installer là, là. OK. OK. Non. Non, Par là, là. non. Là. Non. Enfin, signifiant aujourd'hui. 6 pouces plus à gauche, puis tu perds de ton dard, toi. Hey, grand-papa, hein? Vous gagnez, mais c'était un petit toutou, là, parce que c'était quand même une grosse cible facile, tu sais. Puis, grand-père, c'est ça le jeu que tu cherchais? Non, c'est pas ça. Le jeu que je cherche, on avait la face toute mouillée. Grand-papa, on lâche pas. On va le trouver, ton jeu, OK? On lâche pas. Viens, Steve.
Alors, bienvenue chez nous. Oh! C'est pittoresque. Allô, grand-papa. Bonjour. Salut, maman. Allô, Canada. Ah, ben, gardons la belle visite. Ben oui, Madeleine voulait visiter notre maison. Là. Ah bon, je resterai pas longtemps. Non, ben, hey, une patronne qui te donne des livres, c'est une excellente patronne, ça. Ben, c'est assez rare que je m'entende aussi bien avec une employée. Puis en plus, qui aime Victor Hugo. Ah oui, il est des allées, là. Hein? Hey, restez donc à souper, hein? On va pouvoir faire connaissance. Mon Dieu, c'est bien gentil. Ben, je sais pas si je devrais, mais ça me tente. Bon, ouais. Puis, inquiétez-vous pas, hein? Je vous servirai pas de la saucisse. C'était tellement bon, mais j'ai trop mangé. Ah, bon. Moi, je pense que j'ai un petit peu trop bu. Un peu? Tu bois plus qu'un 18 août, toi? Germaine! Hey! Attache-moi mon casque. Je touche pas à ça. Regarde ça, toi. Mais voyons, grand-papa, il était un petit peu trop tard pour entrer dans un motard, hein? Qu'est-ce que tu fais, pied de même? Mais c'est ce que je veux porter dans ma tombe. Ah ben non! Hey! Il en est pas question, tu me feras pas honte, oui, même une fois embaumé. Hey, non, non! Je vais aller me trouver quelque chose de mieux que ça, là. Hey. Je vais mettre mon costume d'Elvis d'abord. Ça, c'est mieux. Hey, moi, je pense que je vais aller m'étendre un peu dans le salon parce que je suis comme un peu étourdie. Ben moi non, pars pas tout de suite. Voyons, j'ai sorti la crème de menthe et le schnapp au pêche. Mélanger, c'était cœur, hein? Arrête, là, j'ai mal au cœur. Ben voyons. Ah, lâcheuse. Et puis, hein? Germaine? Hein? C'était sérieux pour la crème de menthe? Pour la crème de menthe? Mais certain que c'est sérieux, le schnapp au pêche aussi. Mélanger, si tu veux, t'en veux-tu? Oh oui, en plus, c'était un souvenir d'enfance. Ah, d'enfance? T'as commencé ça de bonne heure? Quand mes parents étaient partis, là, j'allais prendre des petites gorgées en cachette. Non! Après ça, je te dis qu'ils me trouvaient bien tranquille. Il devait trouver aussi que t'avais bonne haleine. Hein? Oh, my. Germaine, j'ai tellement eu de plaisir. J'ai tellement plaisir. Mais t'es très accueillante. Bon, voyons. Mais je veux pas rester trop longtemps, là. Non, reste donc, on va jouer aux cartes. Hein? Ah oui. Germaine, Oui. j'aimerais ça jouer à un autre jeu. Ah ouais, hein? Comme ça fait bien longtemps que je suis toute seule, ça fait bien longtemps que j'ai pas joué à ça. J'aimerais beaucoup qu'on joue au parchésie. Au parchésie? Tu veux jouer au parchésie? Oui, mais de quoi tu pensais, donc? Au parchésie! Au parchésie? Ah ouais! Mais je te préviens tout de suite, tu vas te faire clencher, je suis excellente au parchésie. Ah ouais, tiens, on boit de par chez nous. Ah ouais! Oui, Je rentre à la maison, j'ai gagné! Viens, ma bordue de plimeuse, toi! T'as triché? Non. Hey, non. Là, c'est vrai, j'y vais, là. Mais je vais t'aider à ramasser. Ah non, reste à faire. Je vais ramasser, moi, mais je te reconduis pas, par exemple. Hey, Germaine, j'ai tout aimé Bon. de ma soirée. Même mon mélange de crème puis de schnapp. Un vrai délice! Bon, ben écoute, Ben- merci de... hein? Voyons, Germaine, Qu'est-ce que c'est? on est des amis. Ben oui. Ben. Viens-moi. OK. Oui. Maman! Je pense qu'on a trouvé le jeu que grand-père cherchait. Hein? C'est quoi, ça, des poches de patates vides? Je pense qu'il veut jouer aux poches de patates vides, oui.
Il a dit que son jeu donnait de l'eau dans la face. Qu'est-ce qui donne de l'eau dans la face? La chaleur, c'est la sueur qui te coule dans la face. Ouais. Fait qu'on voulait que tu viennes l'essayer avec nous autres. Non, attendez un petit peu, là. Là, vous m'avez fait venir parce que vous voulez que je prenne la place de grand-papa pour essayer le jeu. Oui. Oh, ça me tente pas. Ah oui, donc, man! Mais non. Bon, en même temps, je te comprends. Tu serais pas bien bonne à ce jeu-là, de toute façon. Excuse-moi, pardon, enfin ingrat. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas bien vite, hein? Oh, codon, si c'est fin. Donne-moi ça ta poche, donne-moi ta poche. Ouais, toi. Ça sonne bizarre, man. Laisse faire, toi, laisse faire. Tu vas voir qu'elle a pas vite, là, elle va vous faire manger vos bouts, oui, ah ouais. Barbara, viens l'essayer avec nous autres. Barbara Tapouille! Ah, ben, arrête. On va s'en parler de ton nom un peu plus tard. Oui, OK? c'est ça. Bon. Fait que là, toi, Steve, tu vas jouer avec Barbara. Maman, tu vas jouer avec moi. OK. C'est bien simple. Vous partez d'ici, vous allez jusqu'au mur, vous revenez. De là, ici, OK. Oui, après ça, c'est le partenaire qui repart. Puis Steve, puis maman, vous allez commencer, OK? OK. Ah oui, puis maman, je voulais te dire, oublie pas, tu joues le rôle d'une vieille personne. Aïe! Moi, t'en faire une vieille personne, moi. Je vous gage, un pichet va tout vous clencher. Checkez bien ça. OK. Non, vous créerez pas ça. Ah ouais. Un, de deux, de trois, go! Grand-papa, Qu'est-ce qui se passe ici? on a trouvé ton jeu. Là. Regarde, ils ont chaud, là, ils ont de l'eau dans la face. Oui. C'est pas ça, mon jeu. J'avais vraiment la face mouillée, mais il fallait attraper quelque chose. Mais on lâche pas, on va finir par le trouver, ton jeu. N'empêche, tu me dois un pichet. C'est moi qui ai gagné. Maman, faut que je te parle. Bon. Elle veut me parler. Probablement encore à propos de la libraire humaine douce et gentille. Oui. Oui, je pense vraiment que Madeleine est tombée amoureuse de toi. Voyons donc, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, elle t'a envoyé des fleurs. Ben oui, mais c'est pour me remercier pour le souper, là. Non, elle arrête pas de parler de toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute si je suis irrésistible. Ouais, bon, maman, Hein? faut que tu lui parles, OK? Elle a déjà été mariée avec un homme avant de découvrir qu'elle était gay. Fait que peut-être qu'elle pense que la même chose peut arriver avec toi. Peux-tu lui faire comprendre ça, là, délicatement? Délicatement? Je vais essayer. Puis tarde pas. Non, OK. Oh my... achevez-vous, un petit gars! Ouais, c'est prêt, prenez-moi, Mme Lebrun. Bon, OK. Non, dors. Repose-toi, toi, si tu veux être en forme pour mourir. Maman, je pense que là, on a trouvé le bon jeu. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut attraper une pomme dans l'eau avec sa bouche. Je pense que ça s'appelle « Faut attraper une pomme dans l'eau avec sa bouche ». Ah, là, c'est le temps de faire une recherche sur Internet extra fort. Touche pas ça, non. toi! Vous êtes sûr, Patrick? Grand-papa, il a dit qu'il fallait attraper quelque chose pour avoir de l'eau dans la face. Oui. Tu peux pas avoir plus de l'eau dans la face quand tu mets dans la face directement dans la cuve. Ah, ça se peut. C'est peut-être ça, le jeu, mais là, c'est quoi, là? Vous voulez que je vous regarde jouer? Non. Non? On veut que tu l'essaies avant qu'on le fasse avec grand-papa. Comment je le... Non, hey, non, j'arrive de chez la coiffeuse. Ah ben, on a pensé à tout, Mme Lebrun. Hey. Ça me tente pas. Ah oui, donc, man! Ben, je
te l'avais dit, Steve. De toute façon, je pense pas qu'elle aurait été ben bonne. Arrête ça, recommence pas, toi! C'est vrai qu'elle est pas... Non, donne-moi ton casque, donne-moi ton casque, ouais! Ôtez-vous de là, vous allez voir, hey! Hein? Vous allez voir qu'elle a pas vite. Vous allez manger vos bas! Ah ouais! Je suis prêt! T'es vraiment belle, maman. Mais je prends une photo puis je l'envoie à ta blonde. Je n'ai pas de blonde, hein? Maman, pas besoin de nier, moi t'aimais quand même. Ah, moi aussi, je vous aime pareil, Mme Lebrun. Hey, pousse pas ta loque, toi. OK? Alors, le premier des deux qui attrape une pomme gagne. OK. Êtes-vous prêts? OK. 1, 2, 3, go! Pas capable! Regarde, va t'aider. Il y en a une là. Pogne la pomme rouge. Pourquoi t'essayes pas de noyer Steve en place? Hey! Tu l'as pu! Viens! Oh! Grand-papa, on a trouvé ton jeu. Regarde, il faut attraper quelque chose puis on a la face pleine d'eau. Ça a besoin d'être ça. C'est pas ça, mon jeu. Ah! Là! Non, mais je viens de me rappeler c'est quoi le jeu que je cherche. Ah oui? On appelait ça un tombe à l'eau. C'est une grosse cuve pleine d'eau avec quelqu'un assis sur une planche au-dessus, puis il y a une cible. Il faut lancer une balle, puis si on attrape la cible, ça fait tomber la personne à l'eau. Ouais. Moi, je voulais toujours aller m'asseoir sur la planche, mais mon papa, il a jamais voulu. Où c'est que tu veux qu'on trouve ça, grand-papa, un tombe à l'eau? Grand-papa, je te le promets, je vais t'en trouver un, moi. Puis tu vas pouvoir tomber dans l'eau aussi souvent que tu veux. Écoute, je voulais vraiment te remercier, mais Madeleine, d'avoir accepté mon invitation, parce que c'est très important pour moi de te parler délicatement. OK? Ben, c'est toujours un plaisir pour moi, Germaine, de te voir. Il paraît, oui. Écoute, ben, tu connais mon ami Margot. Ben oui. Hein, Margot? Ben, c'est plus que mon ami. Oui, on est plus que des amis. On est des voisines. Ouais, c'est ça. On est des voisines. Mais on est plus que ça encore. Hein? Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, là, Madeleine, c'est que Margot, ben c'est ça, c'est mon amoureuse. Ah, ben, sais-tu quoi? Je m'en doutais. Hein? Ben, c'est parce que vraiment, là, je vous ai toujours senti très proche, hein? Ah, tiens, non, ça, on est proche rare. Hein? On est proche rare. Mais je me sentais pas capable d'en parler avec ma famille, mais depuis que je t'ai rencontré, là, j'avais comme le goût je sais pas, de sortir de la toilette, tu sais. Tu veux dire sortir du garde-robe? Non, je suis bien trop grosse pour entrer dans le garde-robe. La toilette, c'est plus là. Ah, ouais. Ah, les filles! Je suis tellement contente pour vous autres. Oh, je suis tellement heureuse. Quand on arrête de se cacher, là, Ouais. c'est une grande libération. Oh, te dire comment je me sens libéré, là, en ce moment. Pas toi, mon trésor. Qui ça? Moi, ça? Oui. Mais, libéré. Ah, comme si je venais de slacker une brassière trop serrée. Là, j'aime pas les images que j'ai, là. Ah! Allez, les filles, si ça vous tente, là, Ouais. gênez-vous pas pour moi, là. Je sais pas, minouchez-vous, là. Hein? Parlez-vous par les mains, là. Moi, ça me dérange pas pantoute. Moi, j'ai toujours été tellement démonstrative avec mes amoureuses. Ah, ben, tant mieux pour toi. Ben oui, Mais oui. Ben, tu sais bien qu'on Des peut... petites mains, quelque chose. Ah, ben oui, Hein? ma belle chérie.
Ma grosse boule d'amour. Bon, non. Ben oui, Approchez-vous un peu. oui, bonne bête. Oui, ben oui. Carmen est lesbienne. J'ai toujours su. Oui, lâchez-le. Hey, maman, tu sais, pour le tombe à l'eau. Oh, t'as invité ton amoureuse. Ben non, son amoureuse, c'est Margot. Ah, ben, ça. Margot? Ben, c'est bizarre, mais en même temps, coudonc. Si c'est ça, c'est ça. Hein? Bon, c'est ton fils qui t'accepte. Oui. Mais c'est merveilleux. Oui. Embrassez-vous donc. Oh non. Ben oui! Embrassez-vous donc! Oui. Mais oui, gênez-vous pas. Ben non, t'as pas Gênez-vous gêné. pas. Oh! Oh mon Dieu! Maman! Maman! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, je m'énouche ma blonde. Mais nouche-moi, ma grosse boule d'amour. Oh, la grosse boule, Hey, ça va Margot! faire- Maman! Arrêtez, là. Madeleine, ma mère est pas gay. Là. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, là, mais... Oh, Carole! Hey, je voulais juste montrer à Madeleine que je n'étais pas disponible. Je voulais pas qu'elle se sente rejetée. Ah donc, t'es pas avec Margot? T'es-tu folle, toi? Mais non! Hey! Comme ça, c'est fini, nous deux? C'est de même que tu m'apprends ça, là, de même. Non, Margot, c'est correct. C'est fini, là. C'est fini. Madeleine, excuse-moi. Quand Carole elle m'a dit que t'avais... que t'avais des sentiments pour moi, je savais pas quoi faire avec ça. Je suis pas gay, tu sais. J'ai quasiment envie de dire malheureusement parce que t'es une femme formidable. Je suis désolé, je voulais pas te blesser. Ouais, non, c'est pas grave, Germaine, là. J'ai bien pensé que t'étais pas gay. Hein? Ah, Ça bon? fait que tu m'abandonnes de même, là. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'on a vécu ensemble? Moi, j'allais laisser mon Jacques, moi, là. Margot, rassure-moi. Tu me niaises? Oui, voyons, c'est sûr. Ben, merci tout le monde d'être venu. Là. Steve et moi, on a travaillé bien fort pour trouver le jeu que grand-papa aimait jouer quand il était plus jeune. Puis, ben, on l'a trouvé. Mais oui, non, C'est ça! oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça s'appelle un tombe à l'eau. Il y a donc une cuve. Sur le dessus, il y a un Une tremplin. autre, si tu tiens tes dents, tais-toi. Ben, vas-y, grand-père, va sur le tremplin. Le Steve, il va te tenir l'échelle. Ouais, puis je vais filmer avec mon Internet extra fort. Ah, c'est... Ah, puis la boîte, là, bon. Je l'ai échappé, là. Ben oui! Tu veux vraiment que je monte sur la planche? Ben oui! C'est ça que t'as dit que tu voulais, vieux Snoro. Ouais? Oui, mais j'ai ben trop peur. Je suis rendu vieux, moi. 70, 80... 128 le mois prochain. Bon, ben, j'aimerais mieux être celui qui lance la balle. Mais qui c'est qui va aller sur la planche d'abord? Grand-papa, choisis qui tu veux. Oui. C'est facile. Hey, toi! Ah ouais! Oui. Herman! Ah, non! Hey! Maman, c'est pour faire plaisir à grand-papa, là.
OK. Dans le fond. J'ai pas peur pantoute qu'il n'y a pas grand chance que je tombe là-dedans. Il a les bras rendus comme des chicots, puis il voit pas clair. Moi, y aller, ah ouais. Tiens, tu peux, oui. Fais-toi des réchauffements, grand-papa. Ça va donner un grand coup. Ah ouais. Hein? Ah ouais, lance mieux. Ah ouais. Vas-y. Il l'a manqué. Non, moi, je pense que grand-papa, là, grand-papa devrait avoir une autre chambre. Hey, pas question d'une autre chance. Non. Hey, c'est de la triche, ça, là. Non. Ah, ben toi, il n'a pas eu. Je peux mourir en paix. Merci, Gaétan. C'est Bruno! Hein? Ah, c'est elle! C'est la mort! Voyons, toi, grand-papa. Calme-toi, là. Hein? C'est juste moi. Herman, Hein? c'est-tu toi que j'ai vu l'autre nuit? Comment c'est moi qui... En blanc, avec un capuchon, de mon mordi vieux fou, toi, c'est rien que moi! Ça devait juste être moi! Pourquoi tu te promènes comme ça la nuit? Après mon bain, OK? Je me couche, mais des fois, souvent, j'ai un petit creux, j'ai une petite faim. Fait que là, je redescends, puis je me prépare un petit lunch. Mais c'est quoi l'idée, toi, de nous faire des peurs de même pour rien? Ah, ça veut dire que je crèverai pas la semaine prochaine? Mais non! Malheureusement! Je l'ai dit, toi, tu vas tous nous enterrer. Voyons donc. Oh, toi. Bon, ouais. T'as-tu faim, là? Hein? Oui. Veux-tu que je te prépare un beau gruau, là, avec plein de mâtons puis de grumeaux dedans, comme tes aimes? Oui, je vais aller mettre mon pyjama, puis je redescends. OK, je vais te préparer ça, moi, pendant ce temps-là. Germaine, Hein? t'es ma bru préférée. Je suis la seule. T'es ma préférée pareil. Merci. Ah, tout le plaisir est pour toi. Non. Eh, boy, pauvre vieux, hein? Vous savez, faut en prendre et en laisser, hein? Quand je dis que j'aimerais ça le voir lever les pattes, là, c'est vrai. Mais pas souvent. Non, parce que dans le fond, quand il va partir, grand-papa, là, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer, j'aurai plus personne à étriver. Il va juste me rester ma nouvelle blonde à Bégoudi. Bon, ben, excusez-moi, je vais aller remplir le petit vide. Tiens, oui. Oh boy, il me reste du gâteau. Ah! Puis le griot de grand-papa. Tiens. Oh, regarde-moi ça, toi. Oh, hein? Pas grave s'il a été fait d'avant d'hier. Hein? Il doit être encore bon, son popsicle à l'asphalte. Grand-papa, enlève pas tes dents, tu vas en avoir besoin. Ah, pis tant pis, hein? Pis d'ordine, qu'ils disent. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, tout le monde.
que aim par dessus tout. Et dans la douceur de cette fin de journée, alors que les lumières de la ville s'allument un à un, lsut tuel en échangerate cette vie pour rien au monde. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette maison, le silence n'était une légende urbaine, un douce illusion que s'évaporate des les premières lueurs de l'aube. Germain Lebrun, armé de son éternel plumeau et de son tablier immacule, s'affairate dans le salon avec l'énergie d'un bataillon entier. Le ménage n'était pas pour elle un simple corvée, si était une vocation, un danse frénétique contre la poussière et le chaos du monde extérieur. Elle s'arrêta un instant, essuyant un pearl de sueur sur son front, lorsque son regard croisa celui d'Adelard, son beau-père. Le vieil homme, affectueusement surnommé grand-papa, semblait perdu dans ses pensées, le regard fixe, enfonce dans son fauteuil comme s'il en faisait partie intégrante. Tu est ilya, grand-papa, demanda-t-il, la voix vibrante d'une affection bourreau. Ca fait 3 jours que tu n'y dors pas. Adelard marmonna un vague salut. Germain soupira, reprenant son balai avec son chiffon. Allô. J'ai fait juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. J'ai disménage comme si était une petite affaire, quand même. Ah, mon Dieu, j'ai suis bien sale. Il faudrait que j'ai me nourrisse. Elle s'adressa en pseudo vieux chien invisible que semblait toujours traîner dans ses pattes. Prends ca, j'ai suis bien sale. Ca fait que. J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Prends ca. Ferme-toi, toi. Elle s'arrêta de nouveau, s'appuyant sur le manche de son balai, perdant dans ses souvenirs. J'ai élève 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un seul que ma dans autant de soucis que toi. Tu est ce que j'ai décise, au fait. Ah, oui. Le ménage, ways. L'autre jour, Monsieur le Curé m'a fait une petite visite, Monsieur le Curé Saint-Pierre. Et pousse, Illinois j'étais un œil autour. Il regarde la maison. Il me dit, Madame Lebrun, vous êtes le bon Dieu, vous tenez une maison d'une belle façon. Ah. J'ai répondu, merci beaucoup, Monsieur le Curé, merci beaucoup. Mais j'ai pensé en moi-même, j'ai devrais voir le désordre quand c'est le bon Dieu que s'en occupe tout seul. Un sourire nostalgique attira ses lèvres. Tu vois, si n'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. À l'âge de 18 ans, j'ai me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ca. Cette affaire-là. J'ai me suis marié à cause d'une maladie très répandue que s'appelle la grossesse. Le lendemain, bam. J'ai tombé sur le ménage. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée gracieuse de sa fille. Carol descendit les escaliers, rayonnante, apertie avec un soin que n'y laissa pas Germain indifferent. Allô, maman, lanka la jeune femme d'une voix légère. Allô, ma belle, répondit Germain, elle observant de la tête aux pieds. Grandpapa a l'air tout calme. Bien oui, hein. Je sais pas pourquoi. Germain plissa les yeux, un sourire en coin se dessinant sur son visage. Ha. Grosse sortie de prévu ce soir, toi. Carol roula de you avec un sourire indulgent. Ce n'est pas une sortie amoureuse, maman. C'est juste un petit verre tranquille avec un ami. La matriarche laissa échapper un petit rire sarcastique, essayant énergiquement le comptoir de la cuisine. Un petit verre tranquille. Ca, c'est ce que tu les hommes decent. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un moyen de faire tumer les petites culottes plus vite. Carol éclata de rire, sequant la tête face à la franchise légendaire de sa mère. Tu peux bien rire, mais tu sauras me le dire, toi. Un seconde, tu es en train de siroter un verre tranquillement, et la seconde d'après,
Tu as les stupides jetés dans les étriers, etilya le docteur que crie de pousser. J'ai compris, maman. Tu es bien mignon avec tes conseils. Carol prit son manteau, vérifiant son reflet dans le miroir de l'entrée. Oh, tout ca pour ca. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, mon enfant, proposa Germain, espérant retenir sa fille quelques instants de plus. Non, 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 je suis déjà en retard. Germain leva les bras au ciel d'un air théâtral. Tu es déjà père tu il arrive en retard, lui aussi. Et après California, Illinois va venir trop vite. Tu me jures que tu n'es pas folle de cette affaire, toi. A plus tard, Lanka Carol, fuyant la conversation avec un éclat de rire. Une fois la porte refermée, Germain soupira, l'œil brillant de tendresse. Carol, ma belle Carol. Tu es magnifique. Elle se tourna vers le vieil homme silencieux. Regarde comment elle est habile. Ah, tu es encore là, toi. Mais la vie de Germain ne se résume pas aux 4 murs de sa maison. Elle était une femme d'action. Je ne suis pas juste un ménagère, aimait-elle répéter. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque marqué. Genre, de fruits et de légumes. Je pense que c'est la fête de moi une véritable femme d'affaires. Le lendemain matin, le marqué gruelait de vie. Les couleurs éclatantes de pommes, la douceur de petits et la verdure de courgettes formaient un tableau vivant. Germain régnait sur son étalage avec un autorité bienveillante mais ferme. Elle détestait par-dessus tout les clients indécis que malmenaient sa marchandise. Un dame d'un certain âge s'approchait, piquant les bananes avec une insistance que fit bouillir le sang de Germain. Elle s'avança, les poings sur les hanches. Ca, madame, c'est un banane. Elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la têtez. La cliente, outrée, s'éloigna rapidement, laissant Germain victorieuse. C'est alors tu apricot Bruno, son fils, approchant avec un démarche lourde et un visage sombre. Ce n'est pas mon petit garçon, murmura-t-il. Il n'a pas l'air for me. Je pense tu il ferait mieux d'aller rejoindre sa forêt enchantée. Allô, mon trésor, éjacula-t-elle avec un douceur maternelle, essayant un pomme avec son tablier. Salut, maman, répondit Bruno d'une voix morne. C'est quoi la promotion cette semaine? Des bons produits frais. Mais tu es ce tu ilya, mon grand. Pourquoi es-tu triste? As-tu encore de problèmes? Bruno soupira profondément, fuyant le regard inquisiteur de sa mère. Non, mais. C'est Geneviève. Le visage de Germain se crispa légèrement à l'évocation de la petite amie de son fils. L'écourant est toujours à tes trousses. Maman, si n'est pas un écourant, la reprit Bruno, bless. Tu es ce tu lta fate. L'nema rain fate, c'est juste que. Que quoi, insista Germain, prêt à défendre sa progéniture contre le monde entier. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Germain sentit l'angoisse de son fils et reduisit immédiatement son ton. Elle savait quand il fallait s'arrêter. Je comprends. Tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, Illinois faut que j'y retourne bien vite. Germain prit un sachet en papier et glissa généreusement quelques douceurs. Prends-toi un petit biscuit avant de partir. J'ai de douceurs pour toi. Le soir tomba sur la maison de Lebrun. La lumière tamisée de la cuisine éclairait Carol, penchée sur des épais volumes de psychologie, le visage concentré. Germain l'observait depuis le couloir, le cœur gonflé d'une fierté silencieuse. Il est bien trop tard pour étudier, chuchota-t-il presque pour elle-même. Elle entra doucement.
Allo, maman, dit Carol sans lever lesio. Pas capable de dort savoir si que son fils avait fait pour provoquer cette rupture. Bruno, le cœur lourd, avoua tu il n'avait tout simplement pas envie d'en parler. Il devait reto en travailler. Madame Lebrun, respectant son silence mais deverie par l'inquiétude, tenta de le réconforter en lui proposant un douceur, un de ces biscuits dont il raffolait depuis l'enfance. La journée s'étira, long et pleine de réflexions. Le soir venu, la maison retrouva un semblant de calme. Carol était assise à la table de la cuisine, entourée de SESP livres de psychologie. Madame Lebrun la regardait depuis le pas de la porte, le cœur gonflé d'admiration. Elle s'approcha doucement et lui confia à quel point elle était impressionnée par sa persévérance. Étudier si tard la nuit, en plus de tout le travail irritant tu elle abattait comme serveuse, démontrait une force de caractère exceptionnelle. Elle lui avoua, avec toute la sincérité d'une mère, qu'elle home aurait la chance de partager sa vie serait le plus heureux du monde. Carol sourit, touché par ces mots, reconnaissant que sa mère avait fait un travail formidable pour elle lever tout seul. Mais l'esprit de Madame Lebrun retourna bien vite à ses préoccupations du moment. Elle se demandait à voix haute si tu elle pourrait bien faire pour arranger la situation entre Bruno et Geneviève. Carol, toujours pragmatique, lui conseilla vivement de ne pas s'en mêler et de les laisser guérir leurs problèmes d'adultes eux-mêmes. Leur conversation fut interrompue par Adelaide. Le vieil homme gémissait depuis le salon, affirmant tu il ne se sentait vraiment pas bien. Carol tenta de minimiser la situation, rappelant tu es 82 ans, Illinois était normal d'avoir quelques douleurs. Mais Madame Lebrun, voyant la pâleur de son beau-père, décida de ne prendre aucun risque. Il fallait appeler le docteur Lepine. Bien sûr, le docteur Lepine n'était pas le médecin le plus conventionnel. Il avait la réputation de demander $100 en argent comptant, glissés discrètement sous la table, pour ses visites à domicile. Cela coûtait cher, mais au moins, Adelaide était assurée pour l'essentiel. En cherchant à comprendre l'origine du malaise, Madame Lebrun découvrit que le pauvre grand-père était surtout dévasté par la perte de sa perruche bien-aimée, retrouvée inanimée ce matin-là au fond de sa cage. La tristesse s'était transformée en douleur physique, irradiant depuis ses épaules jusqu'au bas de son dos. Le docteur Lepine arriva peu de temps après. Avec son allure de praticien pressé, Illinois s'approcha d'Adelaide pour l'examiner. Il anonca d'emblée tu il faudrait faire de tests plus approfondis, nécessitant divers échantillons. La discussion prit un tournure comique lorsque le médecin tenta d'expliquer les procédures au vieil homme, que comprenait tout de travers. Madame Lebrun, amusée malgré l'inquiétude, assista à la scène où le docteur de prendre la température du patient de manière fort peu digne, provoquant de cris étouffes et de situations absurdes que détendrent l'atmosphère pesante de la maison. Après avoir conclu que Adelaide souffrait davantage de chagrin que d'une réelle affection mortelle, le médecin prit congé, laissant la famille respirer un peu. Les jours suivants, l'obsession de Madame Lebrun pour le bonheur de son fils ne fit que croître. Elle voulait s'impliquer, agir comme un véritable guide pour sa famille. Ignorant les avertissements répétés de Carol, elle décida d'organiser une séance de thérapie improvisée dans le salon de Bruno. Elle avait lu quelques passages de livres de psychologie de sa fille et se sentait prête à résoudre tous les conflits matrimoniaux du monde. Lorsque Bruno et Geneviève se retrouvèrent face à face, l'ambiance était électrique. Madame Lebrun, si volante discrète, s'installa dans un coin, permettant de n'être une petite mouche sur le mur. Mais bien évidemment, son naturel reprit le dessus. Des les premières minutes, elle interrompit la séance, s'offusquant de l'absence d'étiquettes avec les noms de participants. Un véritable procédure devait d'être respecté. Carol, qui avait été traînée là contre son GRE, explosa. Elle accusa sa mère de toujours tout gâcher, de faire de drames pour de reins, et de s'immiscer constamment dans la vie amoureuse de ses enfants. Le ton monta rapidement.
Les vieux dossiers furent ouverts. Carol rapila a essai mère l'épisode douloureux de Tommy Lalenset, son amour de jeunesse, que Madame Lebrun avait fait furent alors que Carol en avait que ses ans. Les mots valorant, tranchants, jusqu'où que Carol, about de nerfs, quitte la peace en trombe, les sent derrière elle en silence de mort. Madame Lebrun, théâtrale, essai planet d'avoir été agressée par sa propre fille, bien que Carol elle à peine effleurée en pardant. Mais curieusement, cette explosion familiale eut un effet inattendu sur le jeune couple. Le départ fracassant de la sur les lamentations dramatiques de la mère firent prendre conscience à Bruno Geneviève de la fragilité de relations de l'importance de ces partagiant. Dans l'intimite soudain de cette pièce désertée par la choléra, ils regardrant. Bruno, trouvant un courage inespéré, s'excusa sincèrement. Geneviève, émue, admit qu'elle n'aurait pas dû précipiter les choses concernant leur aménagement commun. C'est alors que Bruno, dans un élan de pure sincérité, lui demanda de devenir sa femme. Geneviève accepta avec de larmes de joie. Madame Lebrun, oubliant instantanément sa fausse blessure, exulta de bonheur. Son plan, bien que totalement chaotique, avait finalement port ses fruits. La nouvelle de fiançailles s'y répandit vite. Quelques temps plus tard, Madame Lebrun recut la visite de ses amis de toujours, Germaine et Margot. Autour d'une tasse de les discussions allèrent bon train. Margot raconta avec indignation le terrible rendez-vous galant qu'elle venait de subir. L'homme en question, au lieu de se comporter en véritable gentleman, avait agi de manière totalement inappropriée lors d'une séance de cinéma, commettant de gestes de places que élevant profondément choqués. Madame Lebrun et Germaine accoutrent ce récit avec effarement. Cette mésaventure amena la discussion sur les moyens de défense de femmes modernes. Carol, que gardait toujours un arme de défense électrique dans son sac par précaution, devint soudainement le modèle de prudence à suivre. Madame Lebrun, bien que trouvant l'idée d'une arme un peu extrême, approuva l'esprit de protection de sa fille. Pendant que les femmes refaisaient le monde, un appel téléphonique vint perturber leur réunion. C'était la clinique. Adelaide, lors de sa dernière visite, avait coché par erreur toutes les cases d'un formulaire médical. Au lieu d'indiquer de simples allergies, le vieil homme étourdi s'était inscrit pour faire don de la quasi-totalité de ses organes de son vivant. Madame Lebrun, oscillant entre la panique et le rire, de appeler la clinique pour annuler cette démarche absurde, expliquant que son beau-père n'avait pas tout sa tête au moment de remplir le document. La soirée tomba doucement sur la ville. Carol rentra à la maison, elle air fatigue mais apaise. Son propre rendez-vous de la veille n'était pas très bien terminé, et elle confia à sa mère ses doutes sur l'amour et les hommes. Madame Lebrun écouta sa fille avec une attention nouvelle. Elle repensa à la violente dispute qu'elles avaient eu lors de la fausse séance de thérapie. Elle savait qu'elle avait parfois été trop protectrice, trop étouffante. Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un petit morceau de papier soigneusement plié. Elle le tendit à Carol. C'était un numéro de téléphone. Celui de Tommy Lalenset. Madame Lebrun expliqua d'une voix douce qu'elle avait appris par ses amis que Tommy était décimé un père célibataire, élevant seul ses deux jeunes enfants. Elle savait pertinemment à quel point cette tâche était difficile et elle hésitait de tuer un petit appel amical lui ferait sans tout le plus grand bien. Carol prit le papier, les yeux imbus de larmes. Elle comprit instantanément le geste de sa mère. Ce n'était pas seulement un numéro de téléphone, c'était de excuses silencieuses, une bénédiction, une preuve d'amour inconditionnel. Elle remercia sa mère du fond du cœur, reconnaissant que malgré ses défauts, Madame Lebrun cherchait toujours le bonheur de ses enfants. Restée seule dans la cuisine, Madame Lebrun sourit tendrement. Elle regarda autour d'elle. La maison était enfin propre, silencieuse, en paix. Elle réalisa qu'elle n'était peut-être pas une grande femme d'affaires, ni même un simple ménagère. Sa véritable nature,
son essence meme, cet dietri un mère. Un mère que veille, que protégé, que agace parfois, Marius. C'est un numéro de téléphone, explique-moi Madame Lebrun, sa voix empreinte d'une profonde tendresse. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Carol la regarda, stupéfaite. Comment as tu euca? Et pourquoi? Madame Lebrun s'assit en face d'elle, prenant la main de sa fille. Jelaïeu par Margot, au cours de yoga. Elle aimait raconter que la femme de Tommy la quit ilya du anslla les seul avec du enfant en bas âge. C'est un homme que livre ses petit tout seul maintenant. C'est. Carol. Ce n'est pas facile de se retrouver seul face à de telles responsabilités. Jen sais quelque chose. Carol écoutait, le cœur serré par l'empathie et la surprise de voir sa mère agir ainsi. Me suis dit, continua Madame Lebrun, les brillants d'une sagesse acquise au fil de décennies, que peut-être, un petit coup de téléphone de la part d'une vieille amie, si lui ferait du bien. Tu sais, parfois, la vie est lourde. Et entendre un voix bienveillant au bout du fil. Si peut changer une journée. Si fait du bien de savoir qu'on n'est pas complètement oubli. Carol regarda le papier, pousse les yeux de sa mère, comprenant la profondeur du geste. Derrière les critiques, derrière le contrôle, il n'y avait eu un amour immense et protecteur. Sa mère essayait, à sa manière maladroite, de lui ouvrir une porte vers le bonheur, de réparer une erreur du passé. Merci, maman, murmura Carol, la voix brisée par l'émotion. Vraiment, merci. Si fait plaisir, mon ange. Non, sérieusement. Sais que tu es sincere. C'est magnifique de ta part. Madame Lebrun se leva, essayant discrètement un larme au coin de son œil. Elle retrouva rapidement son aplomb naturel, redressant les épaules. C'est si qu'on fait, nous autres, les mères, dit-elle avec fierté, regardant autour de sa cuisine propre et chaleureuse. On nettoie les blessures, on range les courses-brises, et on essaie de préparer l'avenir. Au fond, suis un simple ménagère, une grande femme d'affaires. Je suis une maman. Et c'est le plus beau métier du monde. Carol sourit, pliant précieusement le morceau de papier pour le glisser dans sa poche. La maison était silencieuse à présent, remplie d'une paix profonde et d'un amour indestructible. Demain, le ballet du balai recommencerait, les disputes éclateraient sans de nouveau, mais ce soir, sous le toit de Madame Lebrun, tout était exactement à sa place. La maison de Lebrun s'éveillait toujours dans un tourbillon d'activité. Au centre de ce chaos organisé régnait Madame Lebrun, une femme dont l'énergie semblait inépuisable et dont le cœur battait au rythme de tracas de sa famille. Armée de son fidèle plumeau, elle s'affairait dans le salon, traquant la moindre particule de poussière avec une détermination digne d'un grand général. Bienvenue chez Madame Lebrun, murmura-t-elle savant pour elle-même, esquissant un sourire fier en contemplant son modeste royaume. Mais ce matin-là, la tranquillité fut de courte durée. Depuis son fauteuil de Fraichi, le grand-père Adélard laissa échapper un long soupir plaintif. Il la regarda avec de fatigues et bugana que cela faisait 3 jours tu il n'y fermait pas l'œil. Madame Lebrun s'arrêta un instant, le regardant avec une tendresse mêlée d'exaspération. Elle lui expliqua d'une voix douce mais from tu elle faisait juste un petit peu de ménage et tu elle était justement sur le point de prendre une petite pause. Pourtant, elle savait bien que le mot ménage était un euphémisme dans sa bouche. C'était une véritable vocation. Elle se regarda dans le miroir de l'entrée, remarquant une petite tache sur son tablier. Il faudrait bien tu elle se nourrisse, songeait-elle, mais il y avait toujours quelque chose d'autre à faire. Soudain, Adélard s'agita à nouveau. Elle réalisa avec un léger pincement de culpabilité tu elle avait oublié d'ouvrir la cage pour son oiseau de compagnie. Elle s'approcha du vieil homme pour le calmer.
Elevate élève 6 enfants tout seul après le départ de son mari, mais elle aimait savant plaisanter en disant tu aucun de ses enfants ni lui avait don autant de fil à retordre que ce beau-père grinchot. Elle reprit son plumeau et ses pensées vagabonderant. L'autre jour, Monsieur le Curé Saint-Pierre lui avait fait une petite visite de courtoisie. Il avait regardé autour de la maison, impression par la propreté immaculée de l'eau. Il lui avait dit, avec ce ton solennel propre aux hommes d'église, que Madame Lebrun était le bon Dieu tenant là en monde d'une belle harmonie. Elle avait remercié poliment, mais dans son for intérieur, elle hésitait avec malice tu elle aimerait bien voir le désordre si le bon Dieu devait s'en occuper tout seul. Pour elle, la vie n'était pas compliquée, elle avait passé son existence en nettoyer, à ranger, à prendre soin d'autres. À l'âge de 18 ans, elle hésitait mariée avec Roger Lebrun. Le lendemain même de la cérémonie, la routine du ménage avait commencé, rythmée peu après par l'arrivée d'enfants. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, interrompant ses rêveries. C'était sa fille, Carol. Une belle jeune femme, indépendante, travailleuse, que portrait sur ses épaules le poids de ses études de psychologie et de son emploi de serveuse. Bonjour maman, lanka Carol en déposant son sac. Elle jeta un coup d'œil vers le salon et ajouta que grand-papa avait l'air tout comme aujourd'hui. Madame Lebrun acquiesca, un brin ironique, se demandant bien pourquoi le vieil homme était soudainement si silencieux. Mais son attention se porta rapidement sur la tenue soignée de sa fille. Elle la taquina immédiatement, lui demandant si elle avait un grand rendez-vous galant ce soir-là. Carol, levant les yeux au ciel, répliqua que ce n'était pas un rendez-vous, juste un petit verre tranquille avec une connaissance. Madame Lebrun n'y put s'empêcher de rire. Un petit verre tranquille, répéta-t-elle avec malice. Elle connaissait bien les hommes. Elle avertit sa fille, avec son franc parler habituel, que ces messers pensaient savant que quelques vers surveillant surtout à faire tomber les barrières plus vite. Carol soupira, habituée aux discours protecteurs de sa mère. Elle tenta de clore la discussion, assurant qu'elle avait compris la leçon et qu'elle était déjà en retard. Avant qu'elle n'y franchisse la porte, Madame Lebrun lui proposa un café, mais Carol refusa poliment. Mère et fit changerant un regard complice malgré leurs piques, et Madame Lebrun lui lanka un dernier compliment sur sa beauté éclatante. Carol la remercia, s'éclipsant dans la fraîcheur du soir. Mais la vie de Madame Lebrun ne se limitait pas aux mœurs de sa maison. Elle n'était pas seulement un mère dévouée et un ménagère hors pair. Elle se considérait également comme une véritable femme d'affaires. Tous les matins, elle tenait un kiosque de fruits et légumes au marché du quartier. Elle aimait le contact avec les gens, les odeurs de produits frais, et l'effervescence de olives. Cependant, certains clients mettaient sa patience à rude épreuve. Elle se rappelait avec agacement cette dame que venait tater tout sa marchandise sans aucune raison valable. Un jour, ny tenant plus, elle lui avait expliqué avec un point de sarcasme qu'un benin restait un benin et qu'elle n'y changerait pas de fermer simplement parce qu'on la manipulait de la sorte. Ce matin-là au marché, alors qu'elle vantait la fraîcheur de ses produits, elle aperçut une silhouette familière s'approcher. C'était Bruno, son fils adore. Il marquait les épaules voûtes, le visage assombri par une tristesse évidente. Madame Lebrun sentit son cœur de mère se serrer. Elle élocuait avec chaleur, le surnommant son trésor. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle lui demanda avec douceur pourquoi il était si triste, s'imaginant déjà qu'il avait de ennuis au travail. Bruno hésita un instant, fuyant le regard piquant de sa mère. Finalement, Illinois murmura que le problème venait de Geneviève. Madame Lebrun n'avait jamais vraiment pour Geneviève dans son cœur, trouvant la jeune femme trop exigeante pour son fils. Lorsque Bruno lui annonça qu'elle avait rompu, Madame Lebrun eut du mal à cacher un léger soulagement, qualifiant rapidement la jeune femme de termes peu flatteurs. Bruno, blesse,
prit la defense de son ex-compagne, affirmant tuel n'était pas une mauvaise personne. In quiet, la mère voulait. Maman, jettelai déjà dit, nete mêlé pas de ca. Tu vas aggraver les choses. Mais Carol, ver impliquer. Ver être un leader, les aider à communiquer. Promets-moi de me laisser faire. Serai discrète, silencieuse, comme un petit mouche sur le mur. Carol leva les yeux au ciel, sachant pertinement que sa mère était incapable de rester silencieuse plus de 2 minutes. Peu après, Bruno et Geneviève, visiblement mal à l'aise, prirent place sur le grand canapé du salon. Madame Lebrun s'installa sur une chaise en retraite, un calepin à la main, s'efforçant de prendre un air professoral. Bon, nous sommes presque prêts à commencer, anonca Carol, décidant de prendre les rênes pour éviter une catastrophe. Maman, pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici. Serais plus à l'aise si tout le monde payait un lawyer, mais en fait avec ce qu'on a, retorqua Madame Lebrun avec un grand sourire. À l'aise, commencez. Je suis un petit mouche. N'interviens pas. Carol soupira profondément. Très bien. Commencez par. Les étiquettes, elle interrompit immédiatement la mouche maternelle. Tu nous as pas dans nos badges avec nos noms. C'est la procédure. Quoi? Quels badges? Maman, nous savons tu comment nous appelons, exclama Carol, la patience commençant à lui manquer. Dans ces réunions là, il faut de étiquettes. Bonjour, m'appelle Germaine et suis là pour aider. C'est la règle. J'ai du ruban adhésif dans la chambre, on pourrait écrire nos noms dessus. Maman, silte plate. Il a pas besoin d'étiquettes. Bruno, Geneviève, n'sce pas. Geneviève, timide, secoua la tête. N'ai pas besoin d'étiquette, madame. Bon, très bien. Sans étiquette, conceda Madame Lebrun, croisant les bras, visiblement offensée par ce manque de professionnalisme. Alors, que commence? Peu importe que commence, maman, l'important c'est de parler, dit Carol. Comment ca, peu importe. Il y a une procédure à suivre. Imagine si les pilotes d'avion disent que la procédure n'est pas importante. Capitaine, les roues sont elles sorties. Bah, pas important. Et boum, l'avion s'écrase. La tension, au lieu de se dissiper, montait d'un cran. Carol, excédée par les interruptions de sa mère, perdit son calme. Le sujet dévia rapidement de la relation de Bruno vers les anciennes différences entre mère et fille. Madame Lebrun, piquée au vif, resortit une vieille histoire. Tu fais toujours ca, Carol. Dis que j'essaie de bien faire, tu me critiques. Tu es toujours été difficile. Regarde ce que s'est passé avec Tommy Lalancette, quand tu avais 6 ans. Carol rougit de choléra. Tommy Lalancette. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi tu ramènes ca? Men souvenirs très bien. C'était un bon arène que traînait dans la rue à 2 heures du matin avec sa moto bruyante. J'ai eu raison d'intervenir et de te protéger. Tu croyais connaître l'amour, mais tu n'étais qu'un enfant. Tu es gâché ma jeunesse, s'écria Carol, la frustration accumulée de plusieurs années remontant à la surface. Si ca ne dépendait que de toi, j'ai resterais cloîtré ici pour toujours. Tu n'es jamais contenté de mes choix. Les mots étaient durs, blessants. Dans le feu de l'action, Carol se leva brusquement, frôlant le bras de sa mère en attrapant son manteau. Madame Lebrun, reine du drame familial, Lisa échappa un cri théâtral, tenant son bras comme s'il venait d'être brise. Oh, mon Dieu! Mon bras. Gene le sens plus. Elle m'a frappé. Ma propre fille m'a agressé.
Maman, c'est ridicule, jetai à peine effleuré, soupira Carol, de fait. Sans un mot de plus, elle quitta la maison pour prendre l'air, laissant derrière elle un silence lourd. Chapitre 5, La vérité de cours. Dans le salon, la comédie de Madame Lebrun cessa instantanément que la porte s'y referma. Elle s'y redressa, lissant sa jupe. Eh bien, elle est partie. C'est drôle, on dirait que l'atmosphère est plus légère, dit-elle avec un clin d'œil à Bruno et Geneviève, complètement abasourdis par la scène. Comprenant que c'était le moment de leur laisser de l'espace, elle déclara devoir aller préparer du ETS éclipse dans la cuisine, les sans sols. Le silence s'installa entre les deux jeunes gens. Bruno baissa les yeux, cherchant ses mots. Geneviève, murmura-t-il finalement, la voix tremblante. Je suis vraiment désolé. Geneviève leva les yeux vers lui, les larmes aux bords de cils. Oh non, Bruno, c'est moi. Je n'aurais pas dû faire tout un drame avec cette histoire de déménagement. J'étais brusque. Je sais que tu as besoin de temps, et que ta famille est importante pour toi. Non, c'est toi qui as raison, insista Bruno, prenant doucement ses mains. Ses pairs semblant s'être évaporés, remplacés par une certitude éclatante. La scène chaotique avec sa mère et sur lui avait fait réaliser que la vie était courte, imprévisible, et tu devait s'accrocher à ce que le rendait vraiment heureux. Tu veux dire que tu es d'accord pour qu'on emménage ensemble, demanda Geneviève, le cœur battant la chamade. Bruno prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans le scène. À une condition. Laquelle? Il glissa de sa chaise pour poser un genou à terre, le visage illuminé par un sourire plein d'amour et de sincérité. Geneviève, mon amour. Est-ce que tu veux m'épouser? Geneviève posa les mains sur sa bouche, étouffant un cri de surprise et de joie. Les larmes roulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient de larmes de pur bonheur. Oui. Bien sûr que oui, Bruno. Dans la cuisine, Madame Lebrun, que n'avait évidemment pas perdu un miette de la conversation grâce à son ouïe fine, esquissa un immense sourire. Son plan, bien que totalement chaotique et imprévu, avait fonction. L'amour avait triomphe. Elle laissa éclore un petit cri de victoire silencieux. Il fallait annoncer cette merveilleuse nouvelle à tout le voisinage. Chapitre 6, Un geste de douceur. Plus tard dans la soirée, la maison retrouva son calme habituel. Bruno et Geneviève étaient partis célébrer leurs fiançailles, laissant Madame Lebrun seule avec grand-papa Adélard. Adélard, remettant ses lunettes sur son nez, s'approcha avec un papier à la main. Dis donc, Germain. J'ai un formulaire de la clinique. Je sais pas trop ce que j'ai coche. Ca parle de cœur, de foie, de reins. C'est le menu du super pour l'hôpital. Madame Lebrun prit le papier et écarquilla les yeux. Grandpapa. C'est un formulaire de don d'organes. Tu as accepté tout donneur. Quoi, s'écria le vieil homme, reprenant le papier avec horreur. Ah non. Je garde tous mes morceaux, moi. Madame Lebrun éclata de rire, le rassurant tout en rangeant le papier. Ne t'en fais pas, vieil hours. On va arranger ca. Personne ne veut de tes vieux organes fatigues de tout faken. La porte d'entrée s'ouvrit doucement, laissant entrer Carol. Elle avait les yeux rouges, signa tu avait pleur, mais son visage était paisible. La choléra était retombée, laissant place à la fatigue. Salut, maman, dit-elle doucement, suspendant son manteau. Bonsoir, ma belle, répondit Madame Lebrun avec un douceur inhabituelle. Elle s'approcha de sa fille, tenant un petit morceau de papier plié dans sa main. Assiste-toi 2 minutes. Carol s'exécuta, s'attendant à de nouvelles réprimandes.
Mais au lieu de cela, essa mère pose le morceau de papier devant elle. Tu est ce que c'est, demanda Carol, que as père tu il arrive en retard, lui aussi, la taquina essa mère. Fais attention à toi. Tu me jures que tu es prudent. Oui, maman, à plus tard. Alors que la porte est refermée, Madame Lebrun regarda par la fenêtre, le cœur gonflé d'amour et d'une pointe d'anxiété. Carol, ma belle Carol. Tu es magnifique, murmura-t-elle. Elle retourna à son comptoir, prit à affronter le reste de la journée. Après tout, elle n'était pas seulement un mère foyer. Chapitre 2, des fruits, de légumes et de cours lourds. Madame Lebrun était une femme aux multiples talents. En plus de tenir sa maison d'une main de maître, elle gérait un petit kiosque de fruits et légumes au marché local. Cela faisait d'elle, à ses propres yeux avec beaucoup de fierté, une véritable femme d'affaires. Le marché était son deuxième royaume. Elle aimait l'odeur de la terre sur les pommes de terre fraîches, la couleur éclatante de poivrons, et surtout, les discussions animées avec ses clients habituels. Bien sûr, il y avait toujours ce que venait entendre la marchandise sans raison, abondant ses belles tomates. L'autre jour, un client particulièrement difficile passait son temps à écraser les bananes pour vérifier leur maturité. Madame Lebrun, avec sa franchise légendaire, lui avait doucement rappelé un fruit meurtri perdait tout sa sava et tu il valait mieux les regarder avec les yeux. Ce matin-là, alors tu elle arranged une pyramide de pommes parfaitement lustreuses, elle vid appr son fils, Bruno. Bruno était la douceur incarnée, un grand garçon avec un cœur tendre, souvent trop tendre pour ce monde. Mais aujourd'hui, il marquait les épaules voûtes, le regard triste. Bonjour, mon trésor, l'inquiète, son instinct maternel est activant instantanément. Salut, maman, répondit-il d'une voix morne. C'est quoi la promotion cette semaine? Des belles courges d'automne, dit-elle en observant attentivement son visage. Mais tu es ce tu ilya, mon grand. Pourquoi es-tu si triste? As-tu de problèmes au travail? Bruno secoua la tête, fixant ses chaussures. Non. C'est Geneviève. Le visage de Madame Lebrun se figia. Geneviève était la petite amie de Bruno. Une fille charmante, mais Madame Lebrun, comme toute mère poule, la trouvait parfois un peu trop précis. Elle a rompu, demanda-t-elle, prête à défendre son petit, quitte à traiter la pauvre fille de tous les noms dans son esprit. Maman, si n'est pas de sa faute, la coupe Bruno, devenant les pensées de sa mère. Mais tu es ce que tu es fait. L'nema rien fait, c'est juste que. Bruno hésita, la gorge nouée. Pour être honnête, j'nai pas envie d'en parler. Madame Lebrun sentit son cœur se serrer. Voir ses enfants malheureux était la seule chose qu'elle ne pouvait pas réparer avec un coup de chiffon ou une bonne tasse de café. Je comprends, mon chéri. Tu es sûr de ne pas vouloir en parler. Maman, vraiment, j'nai pas envie. Tu veux un petit café, essaya-t-elle, sa solution universelle à tous les maux. Non, ma pause est finie, Illinois faut que j'y retourne. Prends au moins un biscuit avant de partir, insista-t-elle, lui glissant une pâtisserie douce dans la main. Bruno esquissa un faible sourire, remercia sa mère et s'éloigna. Madame Lebrun le regarda partir, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Elle devait faire quelque chose. Chapitre 3, La médecine Céline Grandpapa. Le soir tombait sur la maison de Lebrun. Carol, rentrée de son rendez-vous, était assise à la table de la cuisine, entourée de livres de psychologie. Elle étudiait tard, combinant son travail de cerveau avec ses études universitaires. Madame Lebrun elle observait avec une admiration non dissimulée. Tu sais, Carol, j'ai deux avoir que tu impressions,
dit elle en essayant un tas propre pour la troisième fois. Étudier en plus de tout le travail que tu fais, tu es vraiment persévérant. C'est sûr que je suis biaisé parce que tu es ma fille chérie, mais celui qui aura la chance de partager ta vie sera l'homme le plus heureux du monde. Carol surit sans lever les yeux de son livre. Pas mal, hein, pour une femme qui élève sa fille tout seule. Madame Lebrun sourit à son tour, fier. Mais son esprit retourne vite à son autre préoccupation. Que vais-je bien pouvoir faire pour Bruno et Geneviève? Carol soupira, ferment doucement son manuel. Oh, maman, je pense que nous ferions mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser guérir la tout seuls. Ce sont des adultes. Leur conversation fut interrompue par une plainte sonore venant du salon. Tu est ilya, grandpapa, cria Madame Lebrun. Je me sens pas bien, chevreau de la voix du vieil homme. Tu es 80 ans, c'est normal que tu ne sentes pas toujours comme un jeune homme, répondit-elle, bien tu une légère inquiétude point dans sa voix. Carol se leva. Maman, peut-être que grandpapa est vraiment malade cette fois. Ne prends pas de risque, on devrait appeler le docteur Lepine. Le docteur Lepine, s'exclama Madame Lebrun. Il charge $100 la visite. Il nous revient cher, le grand-père. Elle plaisantait, bien sûr. Malgré ses grognements, elle aimait profondément son beau-père. Bon, d'accord, je vais l'appeler. Tout ca, c'est sûrement à cause de son oiseau. Son oiseau. Oui, c'est peruche. Il trouvé sans vie ce matin. C'est normal tu il soit triste, le pauvre homme. Le docteur Lepine arriva un heure plus tard. C'était un homme sérieux, peut-être un peu trop habitué aux excentricités de la famille Lebrun. Il trouva Adelaide gémissant sur son fauteuil. La douleur part de épaules et descend le long de la colonne, docteur, expliqua Madame Lebrun. Le docteur s'approcha. Bonjour, Monsieur Lebrun. Je suis ici pour vous examiner. Adelaide le regarda avec de grands yeux tragiques. Êtes-vous prêt pour la fin, docteur? Je crois que c'est mon heure. Ne dites pas de bêtises, grandpapa, le grand adoucement Madame Lebrun. Le docteur soupira. Il va falloir faire de tests plus approfondis. Des tests. Ca va coûter cher, ca, demanda Madame Lebrun par réflexe. Oui. Je vais avoir besoin de quelques échantillons de routine, expliqua le médecin avec professionnalisme. S'ensuivit une série de quiproquos comiques. Dans la confusion de la préparation pour l'examen, Adelaide, un peu désorient et cherchant à être utile, finit par se mettre un sous-vêtement propre sur la tête comme un bonnet de nuit improvise, croyant que c'était une nouvelle méthode médicale pour garder la tête au chaud. Lorsque Madame Lebrun revint dans le salon avec un tasse de café pour le docteur, elle éclata d'un rire sonore, incapable de se retenir. Oh mon Dieu! Tu devrais te voir d'ici, grandpapa. Tu es l'air d'une grosse pomme embolie. Tu es ce que je face de travers, begonna le vieil homme, retirant le tissu de sa tête sous le regard désespéré du docteur Lepine. Asseyez-vous, Monsieur Lebrun, je vous prie, dit le médecin, retenant un sourire malgré lui. Après un examen sommaire que révéla que Adelaide souffrait surtout d'une indigestion et d'une légère déprime due à la perte de son oiseau, le docteur prit congé. Au revoir, Madame Lebrun. Et surveilles son alimentation. Merci docteur. À bientôt. Enfin, pas trop tôt j'espère. Elle retourna vers Adelaide, le bordant avec un couverture d'olette. Tu n'etiras pas à l'hôpital de Sidit, grandpapa. Tu vas rester ici avec nous. Chapitre 4, en thérapie de salon. Le lendemain soir, l'idée de Madame Lebrun avait germe et pris un ampleur de mesurerie. Elle avait décidé,
Forte de SES lectures clandestines de livres de psychologie de SA Fille, d'organiser une séance de médiation pour Bruno et Geneviève. Carol, découvrant le plan, tenta désespérément de l'en dissuader. Le papier et écarquilla lesio. Grandpapa. C'est un formulaire de don d'organs. Tu as accepté tout donner. Quoi, s'écria le vieil homme, reprenant le papier avec horreur. Ah non. J'ai garde tu mes morceaux, moi. Madame Lebrun éclata de rire, le rassurant tout en rangeant le papier. Ne t'en face pas, vieil hours. En va arranger ca. Personne ne veut de tes vieux organs fatigues de tout faken. La porte d'entrée s'ouvrit doucement, les saint entrée Carol. Elevate les yeux rouges, signa tu elevate pleur, mais son visage était paisible. La cholera était retombée, les saint place à la fatigue. Salut, maman, dit-elle doucement, suspendant son manteau. Bonsoir, ma belle, répondit Madame Lebrun avec un douceur inhabituelle. Elle s'approcha de sa fille, tenant un petit morceau de papier plié dans sa main. Assiste-toi 2 minutes. Carol s'exécuta, attendant à de nouvelles réprimandes. Mais au lieu de cela, sa mère posa le morceau de papier devant elle. Tu est ce que c'est, demanda Carol, curious. C'est un numéro de téléphone, expliqua Madame Lebrun, sa voix empreinte d'une profonde tendresse. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Carol la regarda, stupéfaite. Comment as tu euca? Et pourquoi? Madame Lebrun s'assit en face d'elle, prenant la main de sa fille. Jelaïeu par Margot, au cours de yoga. Elle aimait raconter que la femme de Tommy la quit ilya du anslla les seul avec du enfant en bas âge. C'est un homme que livre ses petit tout seul maintenant. C'est ce que c'est. Carol. Ce n'est pas facile de se retrouver seul face à de telles responsabilités. Jen sais quelque chose. Carol écoutait, le cœur serré par l'empathie et la surprise de voir sa mère agir ainsi. Me suis dit, continua Madame Lebrun, les yeux brillants d'une sagesse acquise au fil de décennies, que peut-être, un petit coup de téléphone de la part d'une vieille amie, si lui ferait du bien. Tu sais, parfois, la vie est lourde. Et entendre un voix bienveillant au bout du fil. Si peut changer une journée. Si fait du bien de savoir qu'on n'est pas complètement oubli. Carol regarda le papier, pousse les yeux de sa mère, comprenant la profondeur du geste. Derrière les critiques, derrière le contrôle, il n'y avait tu un amour immense et protecteur. Sa mère essayait, à sa manière maladroite, de lui ouvrir une porte vers le bonheur, de réparer une erreur du passé. Merci, maman, murmura Carol, la voix brisée par l'émotion. Vraiment, merci. Si fait plaisir, mon ange. Non, sérieusement. Sais que tu es sincère. C'est magnifique de ta part. Madame Lebrun se leva, essayant discrètement un larme au coin de son œil. Elle retrouva rapidement son aplomb naturel, redressant les épaules. C'est si qu'en fait, nous autres, les mères, dit-elle avec fierté, regardant autour de sa cuisine propre et chaleureuse. On nettoie les blessures, on range les courses-brises, et on essaie de préparer l'avenir. Au fond, je suis un simple ménagère, une grande femme d'affaires. Je suis une maman. Et c'est le plus beau métier du monde. Carol sourit, pliant précieusement le morceau de papier pour le glisser dans sa poche. La maison était silencieuse à présent, remplie d'une paix profonde et d'un amour indestructible. Demain, le ballet du balai recommencerait, les disputes éclateraient sans de à nouveau, mais ce soir, sous le toit de Madame Lebrun, tout était exactement à sa place. Chapitre 1, le ballet incessant du balai et les murmures du matin. La lumière du matin filtrate doucement à travers les rideaux à fleurs de la cuisine, baignant la pièce d'une lueur dorée et chaleureuse.
Madame Lebrun, un femme à l'énergie inépuisable et au cœur aussi grand que sa voix etate port anti, s activate déjà. Le silence n'était pas un concept familiar dans cette maison, et même lorsque les mots manquant, Illinois y avait toujours le brut rassurant d'une éponge frottant un comptoir au le claquetis d'une tasse de café. Bienvenue chez Madame Lebrun, l'enquête-elle à la cantonade, comme sil saluate un public invisible que la suivait dans son quotidien trépidant. Elle s'arrêta une fraction de seconde, le souffle un peu court, pour regarder en direction du salon. Tu est ce ilya, grandpapa. Ca fait 3 jours que je dors pas. Elle soupira, un sourire tendre mais fatigue aux lèvres. Grandpapa Adelard, avec ses 80 ans bien sans, était une institution dans la maison. Il était assis dans son fauteuil habituel, réclamant de l'attention avec la constance d'une horloge comptoise. Madame Lebrun reprit son chiffon, frottant un tâche imaginaire sur la table de la cuisine. Je faisais juste un petit peu de ménage, la marmonnait-elle pour elle-même. J'étais justement sur le point de prendre une petite pause. Je disménage comme si était un travail ordinaire, quand même. Il faudrait que je le nourrisse, cet la. Et le chien. J'ai oublié d'ouvrir la porte de la cave pour lui. Elle leva les yeux au ciel, repentant à sa vie bien remplie. Elle avait élevé 6 enfants tout seul après le départ prématuré de son mari, mais curieusement, aucun d'entre eux ne lui avait donné autant de fil à retordre que ce vieux beau-père grincheux mais attachant. Elle s'appuya contre Olivier, perdu dans ses souvenirs. L'autre jour, Monsieur Curie Saint-Pierre, le voisin toujours tired à quatre épingles, lui avait fait une petite visite. Il avait regardé autour de la maison, les hurons devant l'ordre impeccable que y régnait. Madame Lebrun, avait il dit avec admiration, vous êtes le bon Dieu, vous accomplissez de miracles de propriété. Elle avait souri poliment. Merci beaucoup, Monsieur Curie. Mais au fond d'elle-même, elle avait pensé avec malice, il faudrait voir le désordre quand le bon Dieu s'en occupe tout seul. La vérité était simple, elle avait passé sa vie à prendre soin d'autres. À l'âge de 18 ans, elle s'était mariée avec Roger Lebrun. C'était le fils d'Adelard. Le mariage avait été précipité par un dos et merveilleuse surprise qu'elle en appelle la maternité. Dès le lendemain de noces, elle avait attrapé un belai, et elle n'avait jamais vraiment cessé de nettoyer depuis. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de sa fille, Carol. Une belle jeune femme, intelligente, travailleuse, mais que portrait savant le poids du monde sur ses épaules. Allô, maman, dit Carol en entrant, jettant un coup d'œil vers le salon. Grandpapa a l'air tout calme. Eh bien oui, n'est-ce pas, répondit Madame Lebrun, ajustant son tablier. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il a toujours quelque chose à redire. Elle regarda sa fille de haut en bas, remarquant sa tenue soignée. Ha! Tu es un grand rendez-vous ce soir, toi. Carol soupira, posant son sac sur une chaise. Ce n'est pas un rendez-vous, maman. C'est juste un petit verre tranquille avec une connaissance. Madame Lebrun secoua la tête, un sourire plein de sagesse maternelle sur le visage. Un petit verre tranquille. C'est que tu les hommes decent. Ils pensent que la boisson est une potion magique pour faire baisser la garde de jeunes femmes romantiques. Carol éclata de rire, un rire cristallin que réchauffa le cœur de sa mère. Tu peux bien rire, ma fille, mais tu devrais m'écouter, insista Madame Lebrun, messieurs, m'amuser. Un seconde, tu es en train de siroter un juste de fruit avec un beau parleur, et l'année suivante, tu te retrouves à quitter de couches et à bercer un bébé au milieu de la nuit. J'ai compris, maman. Tu es la meilleure de protectrices, dit Carol en s'approchant pour lui donner un baiser sur la joue. Tout ca pour ca. Bon, j'y vais.
Vertu un petit café avant de partir, mon ange, proposa immédiatement Madame Lebrun, incapable de laisser quelqu'un quitter sa maison sans offre quelque chose à boire ou à manger. Non, non, je suis déjà en retard. Tu, grandpapa. Tu es l'air d'une grosse pomme embellie. Tu est ce que je face de travers, bugana le vieil homme, retirant le tissu sa tête sous le regard désespéré du docteur Lepine. Asseyez-vous, monsieur Lebrun, je vous prie, dit le médecin, retenant un sourire malgré lui. Après un examen sommaire que révéla tu Adelard souffrait surtout d'une indigestion et d'une légère déprime due à la perte de son oiseau, le docteur prit congé. Au revoir, Madame Lebrun. Et surveilla son alimentation. Merci docteur. À bientôt. Enfin, pas trop tôt j'espère. Elle retourna vers Adelard, le bordant avec un couverture d'olette. Tu n'etniras pas à el hôpital de Cidet, grandpapa. Tu vas rester ici avec nous. Chapitre 4, en thérapie de salon. Le lendemain soir, l'idée de Madame Lebrun avait germe et pris un ampleur de mesure. Elle avait décidé, forte de ses lectures clandestines de livres de psychologie de sa fille, d'organiser une séance de médiation pour Bruno et Geneviève. Carol, découvrant le plan, tenta désespérément de l'en dissuader. Maman, l'ai déjà dit, nete mêlez pas de ca. Tu vas aggraver les choses. Mais Carol, je veux m'impliquer. Je veux être un leader, les aider à communiquer. Promets-moi de me laisser faire. Je serai discrète, silencieuse, comme une petite mouche sur le mur. Carol leva les yeux au ciel, sachant pertinemment que sa mère était incapable de rester silencieuse plus de 2 minutes. Peu après, Bruno et Geneviève, visiblement mal à l'aise, prirent place sur le grand canapé du salon. Madame Lebrun s'installa sur une chaise en retraite, un calepin à la main, s'efforçant de prendre un air professoral. Bon, nous sommes presque prêts à commencer, annonça Carol, décidant de prendre les rênes pour éviter une catastrophe. Maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici. Je serais plus à l'aise si tout le monde payait un lawyer, mais en fait avec ce qu'on est, retorqua Madame Lebrun avec un grand sourire. À l'aise, commencez. Je suis une petite mouche. Je n'interviens pas. Carol soupira profondément. Très bien. Commencez par. Les étiquettes, elle interrompit immédiatement la mouche maternelle. Tu ne nous as pas dans nos badges avec nos noms. C'est la procédure. Quoi? Quels badges? Maman, nous savons tout comment nous appelons, exclama Carol, la patience commençant à lui manquer. Dans ces réunions là, il faut de étiquettes. Bonjour, je m'appelle Germaine et je suis là pour aider. C'est la règle. J'ai du ruban adhésif dans la chambre, on pourrait écrire nos noms dessus. Maman, silte plate. Il a pas besoin d'étiquettes. Bruno, Geneviève, nstce pas. Geneviève, timide, secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'étiquette, madame. Bon, très bien. Sans étiquette, conceda Madame Lebrun, croisant les bras, visiblement offensée par ce manque de professionnalisme. Alors, que commence? Peu importe que commence, maman, l'important c'est de parler, dit Carol. Comment ca, peu importe. Il y a un procédure à suivre. Imagine si les pilotes d'avion décient que la procédure n'est pas importante. Capitaine, les roues sont-elles sorties? Bah, pas important. Et boum, l'avion s'écrase. La tension, au lieu de se dissiper, montait d'un cran. Carol, excédée par les interruptions de sa mère, perdit son calme. Le sujet dévia rapidement de la relation de Bruno vers les anciennes différences entre mère et fille. Madame Lebrun, piquée au vif, resortit une vieille histoire.
Tu fais toujours ca, Carol. Dis que j'essaie de bien faire, tu me critiques. Tu es toujours été difficile. Regarde ce que est passé avec Tommy Lalancette, quand tu avais 6 ans. Carol rougit de cholera. Tommy Lalancette. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi tu ramènes ca? Je men souvenirs très bien. C'était un bon arène que traînait dans la rue à 2 heures du matin avec sa moto bruyante. J'ai eu raison d'intervenir et de te protéger. Tu croyais connaître l'amour, mais tu n'étais qu'un enfant. Tu es gâché ma jeunesse, s'écria Carol, la frustration accumulée de plusieurs années remontant à la surface. Si ne dépendait que de toi, je resterais cloîtré ici pour toujours. Tu n'es jamais contenté de mes choix. Les mots étaient durs, blessants. Dans le feu de l'action, Carol se leva brusquement, frôlant le bras de sa mère en attrapant son manteau. Madame Lebrun, reine du drame familial, Lisa échappa un cri théâtral, tenant son bras comme s'il venait d'être brise. Oh, mon Dieu! Mon bras! Gene le sens plus. Elle m'a frappé. Ma propre fille m'a agressé. Maman, c'est ridicule, j'étais à peine effleuré, soupira Carol, de fait. Sans un mot de plus, elle quitta la maison pour prendre l'air, laissant derrière elle un silence lourd. Chapitre 5, La vérité de cours. Dans le salon, la comédie de Madame Lebrun cessa instantanément que la porte se referma. Elle se redressa, lissant sa jupe. Eh bien, elle est partie. C'est drôle, on dirait que l'atmosphère est plus légère, dit-elle avec un clin d'œil à Bruno et Geneviève, complètement abasourdis par la scène. Comprenant que c'était le moment de leur laisser de l'espace, elle déclara devoir à leur préparer du ETS éclipse dans la cuisine, les sans sols. Le silence s'installa entre les deux jeunes gens. Bruno baissa les yeux, cherchant ses mots. Geneviève, murmura-t-il finalement, la voix tremblante. Je suis vraiment désolé. Geneviève leva les yeux vers lui, les larmes aux bords de cils. Oh non, Bruno, c'est moi. Je n'aurais pas dû faire tout un drame avec cette histoire de déménagement. J'étais brusque. Je sais que tu as besoin de temps, et que ta famille est importante pour toi. Non, c'est toi qui as raison, insista Bruno, prenant doucement ses mains. Ses pairs semblant s'être évaporés, remplacés par une certitude éclatante. La scène chaotique avec sa mère et sur lui avait fait réaliser que la vie était courte, imprévisible, et tu il devait s'accrocher à ce que le rendait vraiment heureux. Tu veux dire que tu es d'accord pour qu'on emménage ensemble, demanda Geneviève, le cœur battant la chamade. Bruno prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans le scène. À une condition. Laquelle? Il se glissa de sa chaise pour poser un genou à terre, le visage illuminé par un sourire plein d'amour et de sincérité. Geneviève, mon amour. Est-ce que tu veux m'épouser? Geneviève posa les mains sur sa bouche, étouffant un cri de surprise et de joie. Les larmes rouleront sur ses joues, mais cette fois, c'étaient de larmes de pur bonheur. Oui. Bien sûr que oui, Bruno. Dans la cuisine, Madame Lebrun, que n'avait évidemment pas perdu un miette de la conversation grâce à son ouïe fine, esquissa un immense sourire. Son plan, bien que totalement chaotique et imprévu, avait fonction. L'amour avait triomphe. Elle laissa éclore un petit cri de victoire silencieux. Il fallait annoncer cette merveilleuse nouvelle à tout le voisinage. Chapitre 6, Un geste de douceur. Plus tard dans la soirée, la maison retrouva son calme habituel. Bruno et Geneviève étaient partis célébrer leurs fiançailles, laissant Madame Lebrun seule avec grand-papa Adélard. Adélard,
remettent ses lunettes sur son nez, es approcha avec un papier à la main. Dis donc, Germain. J'ai un formulaire de la clinique. Gene sais pas trop ce que j'ai coche. Ca parle de cœur, de foie, de reins. C'est le menu du super pour el hospital. Madame Lebrun Pritman. C'est juste un petit verre tranquille avec une connaissance. Madame Lebrun secoua la tête, un sourire plein de sagesse maternelle sur le visage. Un petit verre tranquille. Ca, c'est ce que tu les hommes decent. Ils pensent que la boisson est une potion magique pour faire baisser la garde de jeunes femmes romantiques. Carol éclata de rire, un rire cristallin que réchauffa le cœur de sa mère. Tu peux bien rire, ma fille, mais tu devrais m'écouter, insista Madame Lebrun, messieurs, m'amuser. Un second, tu es en train de cirer un juste de fruit avec un beau parleur, l'année suivante, tu te retrouves à quitter de couches et à bercer un bébé au milieu de la nuit. J'ai compris, maman. Tu es la meilleure de protectrices, dit Carol en s'approchant pour lui donner un baiser sur la joue. Tout ca pour ca. Bon, j'y vais. Vertu un petit café avant de partir, mon ange, proposa immédiatement Madame Lebrun, incapable de laisser quelqu'un quitter sa maison sans offrir quelque chose à boire ou à manger. Non, non, je suis déjà en retard. Tu es père tu il arrive en retard, lui aussi, la taquina sa mère. Fais attention à toi. Tu me jures que tu es prudent. Oui, maman, à plus tard. Alors que la porte est refermée, Madame Lebrun regarda par la fenêtre, le cœur gonflé d'amour et d'une pointe d'anxiété. Carol, ma belle Carol. Tu es magnifique, murmura-t-elle. Elle retourna à son comptoir, prit à affronter le reste de la journée. Après tout, elle n'était pas seulement un mère foyer. Chapitre 2, des fruits, de légumes et de cours lourds. Madame Lebrun était une femme aux multiples talents. En plus de tenir sa maison d'une main de maître, elle gérait un petit kiosque de fruits et légumes au marché local. Cela faisait d'elle, à ses propres yeux avec beaucoup de fierté, une véritable femme d'affaires. Le marché était son deuxième royaume. Elle aimait l'odeur de la terre sur les pommes de terre fraîches, la couleur éclatante de poivrons, et surtout, les discussions animées avec ses clients habituels. Bien sûr, il y avait toujours ce que venait entendre la marchandise sans raison, abondant ses belles tomates. L'autre jour, un client particulièrement difficile passait son temps à écrire les bananes pour vérifier leur maturité. Madame Lebrun, avec sa franchise légendaire, lui avait doucement rappelé un fruit meurtri perdait tout sa sava et tu il valait mieux les regarder avec les yeux. Ce matin-là, alors tu elle arranged une pyramide de pommes parfaitement lustreuses, elle vid appr son fils, Bruno. Bruno était la douceur incarnée, un grand garçon avec un cœur tendre, souvent trop tendre pour ce monde. Mais aujourd'hui, il marquait les épaules voûtes, le regard triste. Bonjour, mon trésor, l'enquête-t-il, son instinct maternel est activant instantanément. Salut, maman, répondit-il d'une voix morne. C'est quoi la promotion cette semaine? Des belles courges d'automne, dit-elle en observant attentivement son visage. Mais tu es ce tu ilya, mon grand. Pourquoi es-tu si triste? As-tu de problèmes au travail? Bruno secoua la tête, fixant ses chaussures. Non. C'est Geneviève. Le visage de Madame Lebrun se figia. Geneviève était la petite amie de Bruno. Une fille charmante, mais Madame Lebrun, comme toute mère poule, la trouvait parfois un peu trop précis. Elle a rompu, demanda-t-elle, prête à défendre son petit, quitte à traiter la pauvre fille de tous les noms dans son esprit. Maman, si n'est pas de sa faute, la coupe Bruno, devenait les pensées de sa mère. Mais tu es ce que tu es fait. Elle n'aime rien fait, c'est juste que.
Bruno hesita, la gorge noue. Pour être honnête, jenai pas envie den parler. Madame Lebrun sentit son cœur se serrer. Voir ses enfants malurieux etat la seule chose qu'elle ne pouvait pas réparer avec un coup de chiffon ou une bonne tasse de café. Je comprends, mon chéri. Tu es sûr de ne pas vouloir en parler. Maman, vraiment, je pas envie. Tu veux un petit café, essayet-il, essa solution universelle à tous les maux. Non, ma pause est finie, Illinois faut que j'aille retourner. Prends au moins un biscuit avant de partir, insiste-t-il, lui glissant un pâtisserie douce dans la main. Bruno esquissa un faible sourire, remercia sa mère et s'éloigna. Madame Lebrun le regarda partir, une détermination nouvelle brillante dans ses yeux. Elle devait faire quelque chose. Chapitre 3, La médecine Céline Grandpapa. Le soir tombait sur la maison de Lebrun. Carol, rentrée de son rendez-vous, était assise à la table de la cuisine, entourée de livres de psychologie. Elle étudiait tard, combinant son travail de cerveau avec ses études universitaires. Madame Lebrun elle observait avec une admiration non dissimulée. Tu sais, Carol, j'ai deux of our que tu impressions, dit-elle en essayant un tasse propre pour la troisième fois. Étudier en plus de tout le travail que tu fais, tu es vraiment persévérant. C'est sûr que je suis biaisé parce que tu es ma fille chérie, mais celui qui aura la chance de partager ta vie sera l'homme le plus heureux du monde. Carol sourit sans lever les yeux de son livre. Pas mal, hein, pour une femme qui élève sa fille tout seule. Madame Lebrun sourit à son tour, fier. Mais son esprit retourne vite à son autre préoccupation. Que vais-je bien pouvoir faire pour Bruno et Geneviève? Carol soupira, ferment doucement son manuel. Oh, maman, je pense que nous ferions mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser guérir c'est la tout seuls. Ce sont deux adultes. Leur conversation fut interrompue par une plainte sonore venant du salon. Tu est ce grandpapa, cria Madame Lebrun. Je me sens pas bien, chevroda la voix du vieil homme. Tu es 80 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas toujours comme un jeune homme, répondit-elle, bien tu une légère inquiétude point dans sa voix. Carol se leva. Maman, peut-être que grandpapa est vraiment malade cette fois. Ne prends pas de risque, on devrait appeler le docteur Lepine. Le docteur Lepine, s'exclama Madame Lebrun. Il charge $100 la visite. Il nous revient cher, le grand-père. Elle plaisantait, bien sûr. Malgré ses grognements, elle aimait profondément son beau-père. Bon, d'accord, je vais l'appeler. Tout c'est sûrement à cause de son oiseau. Son oiseau. Oui, c'est peruche. Il trouvé sans vie ce matin. C'est normal tu il soit triste, le pauvre homme. Le docteur Lepine arriva un heure plus tard. C'était un homme sérieux, peut-être un peu trop habitué aux excentricités de la famille Lebrun. Il trouva Adelaide gémissant sur son fauteuil. La douleur part de épaules et descend le long de la colonne, docteur, expliqua Madame Lebrun. Le docteur s'approcha. Bonjour, Monsieur Lebrun. Je suis ici pour vous examiner. Adelaide le regarda avec de grands yeux tragiques. Êtes-vous prêt pour la fin, docteur? Je crois que c'est mon heure. Ne dites pas de bêtises, grandpapa, le grand doucement Madame Lebrun. Le docteur soupira. Il va falloir faire de tests plus approfondis. Des tests. Ca va coûter cher, ca, demanda Madame Lebrun par réflexe. Oui. Je vais avoir besoin de quelques échantillons de routine, expliqua le médecin avec professionnalisme. S'ensuivit une série de quiproquos comiques. Dans la confusion de la préparation pour l'examen, Adelaide, un peu désorient et cherchant à être utile,
finit par se metter un sous-vêtement propre sur la tête comme un bonnet de nuit improvise, croyant que c'était une nouvelle méthode médical pour garder la tête chaude. Lorsque Madame Lebrun revint dans le salon avec une tasse de café pour le docteur, elle éclata d'un rire sonore, incapable de se retenir. Oh mon Dieu! Tu devrais te voir d'ici. J'ai élevé 6 enfants tout seul, avec courage et détermination, mais pas un seul n'ema dans autant de fil à retordre que ce vieil homme. Elle sourit malgré tout. La famille, c'était tout ce que comptait. Elle se souvint de la visite de Monsieur Curie Saint-Pierre, quelques jours auparavant. Il avait regardé la maison, étincelante de propriété, et lui avait dit que le bon Dieu était formant une équipe redoutable. Germain avait remercié poliment, mais dans son for intérieur, elle savait bien que si le bon Dieu devait s'occuper de ce désordre tout seul, Illinois aurait besoin de vacances. Ça n'avait pas été un long fleuve tranquille. À l'âge de 18 ans, elle s'était mariée avec Roger Lebrun. Une union précipitée par l'arrivée imminente de son premier enfant. Depuis ce jour, elle n'avait cessé de veiller sur les scènes, de nettoyer, de cuisiner, de consoler. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air frais et sa fille, Carol. Bonjour, maman. Lanka Carol avec un sourire radieux. Bonjour, ma belle. Grandpapa a l'air tout comme soudainement, remarqua Germain, surprise. Carol déposa son sac. Elle était apprêtée, ses cheveux soigneusement coiffés, ses yeux brillants d'une étincelle d'anticipation. Tu es un grande sortie ce soir, on dirait, nota Germain, l'œil critique. Ce n'est pas un rendez-vous amoureux, maman. C'est juste un petit verre tranquille avec un ami. Germain laissa échapper un petit rire sarcastique. Un petit verre tranquille. Tous les hommes de cette salle. Ils pensent tu un compliment et un boisson d'eau suffisant pour charmer une femme et lui faire oublier sa prudence. Tu peux bien rire, maman, mais tu es cynique. Je suis réaliste, ma fille. En seconde tu seras un boisson sucré en écoutant de belles paroles, et la seconde d'après tu te retrouves dans une salle d'accouchement avec un médecin que te dit de pousser. La vie est vite. J'ai compris, maman. Ne t'inquiète pas. Je suis prudente, assura Carol en ajustant son manteau. Germain la regarda avec tendresse. Veux-tu un petit café avant de partir? Non, merci. Je suis déjà en retard. Laisse-le t'y attendre un peu, cela lui apprendra la patience. À plus tard, ma chérie. Tu es magnifique. Merci, maman. Alors que la porte se refermait, Germain ressentit cette point habituel d'inquiétude maternelle. Mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer. Elle n'était pas seulement un mère foyer dévouée, elle était aussi une femme d'affaires. Elle tenait un kiosque de fruits et légumes au marché local. Le lendemain matin, au marché, les couleurs éclatantes de pommes, de poires et de tomates formaient un tableau joyeux. Germain arrangeait ses étalages avec fierté. Elle aimait le contact avec les gens, même si certains clients mettaient sa patience à rude épreuve en manipulant les fruits sans délicatesse. Soudain, elle aperçut une silhouette familière s'approcher. C'était Bruno, son fils, le visage sombre, les épaules voûtées. Il travaillait dans un restaurant de hamburgers à proximité. Bonjour, mon trésor. Bonjour, maman. Tu es tu ilya. Pourquoi es-tu si triste? As-tu de problèmes au travail? Non, c'est Geneviève. La belle Geneviève. Le cœur de Germain se serra pour son fils. Qu'est-il passé? Elle a rompu. Germain sentit la colère monter. Cette fille ne savait pas la chance tu élevait. Qu'est-il reproche? Elle n'aimait rien fait, c'est juste que. Pour être honnête,
Genai pas envie den parler. Je comprends, mon grand. Tu veux un petit café pour te réchauffer le cœur. Non, ma pause est terminée, Illinois faut que j'aille retourner. Prends au moins un biscuit avant de partir. 60 prefers. Bruno prit le biscuit avec un faible sourire et s'éloigna. Germain le regarda partir, résolu à trouver une solution pour le bonheur de son enfant. Le soir venu, la maison était silencieuse. Carol, assise à la table de la cuisine, était plongée dans ses livres de psychologie. Germain l'observait avec admiration. Il est bien tard pour étudier, ma fille. Je n'arrive pas à dormir. Je m'inquiète trop pour Bruno et Geneviève. Carol leva les yeux, touchy. Je dois avoir que tu m'impressions, maman. Étudier en plus de tout le travail que tu fais, tu es vraiment persévérant. Je suis peut-être biaisé parce que tu es ma mère, mais celui qui aura la chance de partager ta vie sera l'homme le plus heureux du monde. Pas mal, n'est-ce pas? Pour un vieux qui élève sa famille tout seul. Mais dis-moi, que vas-tu faire pour ton frère? Maman, je pense que nous ferions mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser guérir cela comme d'adultes. Leur conversation fut interrompue par un gémissement prolongé provenant du salon. Je ne me sens pas bien, si plainait Adler d'une voix chevrotante. Tu es 80 ans, grandpapa, c'est un peu normal de se sentir fatigue, tenta de le rassurer Carol. Mais les gémissements s'intensifieront. Germain se leva, inquiet. Nous ne prendrons aucun risque. Je vais appeler le docteur Lepine. Le docteur Lepine arriva peu de temps après. C'était un homme pragmatique. Il examina le vieil homme, posant de questions précises sur ses douleurs, que semblaient partir de épaules pour descendre le long de la colonne vertébrale. Le diagnostic fut rapide mais exigé d'examens plus approfondis. Le docteur demanda de échantillons et évoqua la nécessité de vérifier la température de manière précise, ce que provoqua une série de malentendus comiques entre le grand-père, un peu confus, et le médecin. Germain, avec son bon sens habituel, tenta de détendre l'atmosphère en offrant du café et en réconfortant Adler, le traitant avec la tendresse qu'on accorde à un enfant effrayé. Il faudra éliminer passer d'examens à la clinique, conclut le docteur avant de prendre congé. Le lendemain matin, la maison retrouva un semblant de calme. Carol cherchait ses livres, tu élevait les pres du fauteuil du grand-père. Carol, commença Germain, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève. Je veux m'impliquer. Oh non, maman. Jetelai déjà dit, netn mêlez pas. Promets-moi de ne pas intervenir. Moi. Intervenir. Jamais. Promet Germain avec une innocence feinte. Pourtant, l'après-midi même, lorsque Geneviève passa à la maison pour récupérer quelques affaires, Germain ne put s'en empêcher. Elle lui offrit un biscuit avec son et commença son interrogatoire avec la douceur d'une brise de printemps. Geneviève, pourquoi fais-tu de la peine à mon garçon? C'est évident tu as fait un maladresse. Ne penses-tu pas que vous devriez en discuter et vous excuser mutuellement? Geneviève la regarda, les larmes ayant. Madame Lebrun, je suis désolé. Je suis désolé de l'avoir rencontré, désolé d'être tombé amoureuse de lui, mais surtout, je suis désolé tu soit incapable de prendre de décisions sans l'approbation de sa mère. C'était une vérité dure à entendre. Au même moment, Bruno entra dans la pièce. La tension était palpable. Geneviève a quelque chose à te dire, annonça Germain, espérant une réconciliation. Au lieu de cela, la situation dégénéra. Les mots se croiseront, les incompréhensions s'accumuleront. Geneviève exprima son désir de vivre ensemble, dans leur propre espace, loin de l'influence maternelle. Bruno,
Pre-entrée du feu, paniqua face à cet engagement que lui semble sedain. 33 ans, c'est encore jeune pour s'engager si vite. Exclama Germain pour défendre son fils. Maman, j'aimerais que pour une fois, tu te mêles de tes affaires. Éclata Bruno, fruster. Le silence tomba, Lord et glacial. Parlor. Il devait reto un travailer. Germain, cherchant désespérément à reconforter son enfant, lui offrit un biscuit aux patates douces avant son départ. C'était sa faken à elle de panzer les blessures. Plus tard dans la soirée, la maison retrouva un semblant de calme. Carol était de retour et étudiait à la table de la cuisine, entourée de livres de psychologie. Germain la regardait avec un fier immense. Elle avoua à sa fille à quel point elle l'impressionnait. Étudier ainsi, en plus de tout le travail elle accomplissait comme serveuse, démontrait une persévérance remarquable. Germain savait elle était biaisée parce que Carol était sa fille unique, mais elle était convaincue que l'homme qu'aurait la chance de l'épouser serait le plus heureux du monde. Pas mal, essai disait-elle, pour un veuve qu'avait élevé ses enfants tout seul. Leur moment de complicité fut interrompu par un cri provenant de l'etage. Grandpapa ne se sentait pas bien. Germain rappela tuer 80 ans, c'était plutôt normal. Mais la situation semblait sérieuse. La perruche de grandpapa avait été trouvée sans vie ce matin-là, et le chagrin élevait frappé de pleine fouette. Germain décida d'appeler le docteur Lepine. Elle se plaignait du prix, rappelant qu'il chargeait $100 sur la table et que le grand-père revenait cher à entretenir, espérant tout de même que ses assurances funéraires étaient en règle. Le docteur Lepine arriva peu de temps après. C'était un homme sérieux, mais avec un flegme que contrastait comiquement avec l'énergie de Germain. Il examina Adler, expliquant que le mal partait de épaules et descendait le long de la colonne. Il demanda s'il était prêt à mourir, à quoi le vieux monsieur répondit comment que serait fait vendredi. Le docteur demanda de tests plus approfondis, nécessitant de échantillons de selles et d'urine. Il réclama les sous-vêtements du grand-père, que provoqua el hilarite et la confusion générale. Ensuite, vint le moment réduit de prendre la température rectale. Germain, toujours prêt à aider, s'investit dans la tâche avec un enthousiasme débordant. La scène se transforma en un véritable vaudeville, Germain criant joyeusement pour détendre l'atmosphère. Le docteur, légèrement dépassé par la situation, finit par recommander d'amener Adler aux urgences pour explorer la cavité et faire des examens plus poussés. Une fois le grand-père part one pour l'hôpital, Germain retourna à son obsession principale, le bonheur de son fils Bruno. Elle ne pouvait pas supporter de le voir souffrir à cause de Geneviève. Malgré les avertissements répétés de Carol que la suppliait de ne pas s'en mêler, Germain décida de prendre les choses en main. Elle avait vu les livres de psychologie de sa fille et pensait pouvoir organiser une séance de psychothérapie familiale dans son propre salon. Elle convoqua Bruno et Geneviève. L'ambiance était tendue. Germain, voulant être un simple mouche sur le mur, s'installa avec eux. Carol, exaspérée par l'ingérence de sa mère, tenta de calmer le jeu. Mais Germain avait une idée en tête, elle voulait de étiquettes pour que tout le monde se présente formellement. Carol refusa catégoriquement cette idée absurde. La discussion déropa rapidement. Germain, se sentant attaqué, remina sur le tapis une vieille histoire concernant l'ancien petit ami de Carol, Tommy Lalancette. Carol avait 6 ans à l'époque, et Germain détestait ce garçon que faisait rougir sa moto dans la rue à 2 heures du matin. Les mots valorant, les vieilles rencontres refirent surface. Carol accusa sa mère de tout gâcher à chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose par elle-même. La tension monta à son comble, et Carol, dans un geste de frustration, frôla le bras de sa mère avant de monter dans sa chambre en trombe. Germain dramatisa la situation, affirmant que son bras était mort et qu'elle venait d'être agressée.
Elle declara solennellement que si le ciel lui demandait de sacrifier un de ses enfants, elle serait prête. Puis, réalisant que son départ théâtral laissait Bruno et Geneviève seuls, elle s'éclipsa discrètement. Le silence retomba dans le salon. Bruno et Geneviève s'y regardrant. La tempête provoquée par Germain avait eu un effet inattendu. Elle avait perdu l'air. Geneviève s'excusa d'avoir fait un drame au sujet de leur emménagement ensemble. Bruno, réalisant à quel point il l'aimait, comprit que c'était le moment ou jamais. Il la regarda droit dans les yeux et lui demanda si elle voulait la pauser. Le visage de Geneviève s'éclaira d'une joie immense, et elle accepta avec bonheur. Germain, que côté aux exports, entra en train pour les féliciter, proposant immédiatement un petit café pour célébrer la nouvelle. La soirée semblait s'apaiser, mais le téléphone sonna. C'était la clinique externe de l'hôpital. Germain prit l'appareil. On elle informait que Monsieur Adler Lebrun avait rempli un formulaire. Germain, curieux, demanda si il avait coche. Le cœur, le foie, les reins. C'était un formulaire de don d'organes. Le pauvre homme avait cru que c'était le menu du super. Germain recrocha, sequent la tête face à la naïveté de son beau-père, priant pour il revient avec tous ses morceaux. Peu après, Carol redescendit. Elle était plus calme. Germain l'interrogia sur sa soirée de la veille. Carol raconta l'anecdote d'une amie, Margot, que était allée au cinéma pour voir un film. Après seulement 5 minutes dans la salle obscure, l'homme à côté d'elle avait eu un comportement de plus inapproprié. Carol sortit alors fièrement un pistolet paralysant de son sac, affirmant que c'était à cause de ce genre d'individus elle ne sortait jamais sans protection. Elle demanda à sa mère de surveiller la recharge de l'appareil et de le débrancher quand la lumière verte s'allumerait. Germain regarda sa fille, comprenant les pères et les défis de sa génération. Elle s'approcha doucement de Carol et lui tendit un lourd volume de l'encyclopédie universelle. À l'intérieur, un morceau de papier dépassait. C'est quoi c'est? Demanda Carol, surprise. Un numéro de téléphone, répondit doucement Germain. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Carol écarquilla les yeux. Germain expliqua qu'elle avait appris par un ami, lors d'un cours de yoga, que la femme de Tommy avait trompe du ans auparavant et elle avait quitté le les sant seul avec du jeunes enfants. Germain, avec toute l'empathie d'une femme qu'avait elle-même élève ses enfants seuls, pensa qu'un petit coup de téléphone lui ferait peut-être du bien. Carol, touchée par ce geste inattendu de la part de sa mère, la remercia sincèrement. Germain sourit, un sourire tendre et fatigue. Elle lui expliqua que c'était simplement ce que faisaient les mères. Elles veillaient, elles s'inquiétaient, elles agissent parfois avec maladresse, mais toujours avec amour. Alors que la maison sombrait enfin dans le silence de la nuit, Germain s'assit dans son fauteuil. Elle réalisa qu'elle n'était un simple ménagère, une grande femme d'affaires. Au fond de son âme, sa véritable vocation, sa plus grande réalisation et sa plus belle étiquette, c'était d'être une maman. Et c'est là, dit-elle en fermant les yeux, valait tout l'or du monde. Le soleil perçait à travers les rideaux de dentelle du salon, illuminant les innombrables particules de poussière que dansaient dans l'air. Au milieu de cette tranquillité matinale, une silhouette s'agitait avec une énergie redoutable. C'était Germain Lebrun, armé de son plumeau, livrant sa bataille quotidienne contre le désordre. Bienvenue dans la modeste mais chaleureuse demeure de la famille Lebrun. Germain s'arrêta un instant, essayant un goutte de sueur sur son front. Elle jeta un regard vers le fauteuil inclinable au reposait Adler, le grand-père. Il semblait agite, marmonnant dans son sommeil. Que arrive-t-il, grand-papa? Murmura-t-il pour elle-même. Cela fait 3 jours que je ne dors pas à cause de tes gémissements. Elle soupira et reprit son ménage.
Elle aimait dire tu elle faisait just un peu de nettoyage, mais pour Germain, le ménage était une religion. Elle s'apprêtait à prendre un pause bien mérité quand un cri étouffe la fit sur outer. C'était encore le grand-père que se plaignait de sa perruche. Elle avait oublié d'ouvrir la cage pour l'oiseau. Seigneur, donne-moi de la patience, songeait-il. Un numéro de téléphone très important. Demanda Carol. Oui, c'est exactement cela. C'est le numéro de téléphone personnel de Tommy Lalancette. Ah. Esitana Carol, lesu ecarquils. Tu sais comment estcekjeu cela, les confidences. Jetais amon cours de yoga hebdomadaire. Je levitais presque, assis à côté de Margot, tu sais bien comment lest elle me parle justement de nouvelles de Tommy Lalancette. Eh bien, figure-toi que sa femme, elle trompe miserablement ilya de cela du anslla saker la, abandon avec du petit enfant à charge. Ce n'est vraiment pas facile de se retrouver tout seul pour élever de jeunes enfants de nos jours. Je sais quelque chose de très personnel, crois-moi. Par contre, je me suis dit dans ma tête, peut-être tu un petit coup de téléphone amical, cela lui ferait du bien au moral. Tu sais, des fois, on recueille un coup de téléphone inattendu, on répond allo. Ah. Mon Dieu que cela fait un bien faux de parler à quelqu'un. Maman. Murmura Carol, profondément touché par le geste inattendu de sa mère. Oui. Merci, maman. Merci du fond du cœur. Cela me fait grand plaisir, ma fille. Non, non, mais sérieusement, la, je plaisante pas avec ces choses-là. Merci. Je le sais très bien que tu es sérieux. Oh tu m'appelles, la. C'est cela que nous faisons, nous autres, les mères de famille. C'est notre rôle. C'est exactement cela que nous faisons au quotidien. J'imagine que c'est comme cela que la boucle finit par se boucler. Bien, dans le fond de choses, je ne suis pas un simple ménager obsédé par la poussière ni un grande femme d'affaires impitoyable au marché. Je suis avant tout un maman. Pousse, cela, là, c'est cela que nous faisons avec tout notre cœur. Les mamans, là, c'est cela que nous faisons pour protéger nos petits. N'empêche que Tommy Lalancette, était quand même un drôle de numéro dans le temps, ajouta Germain avec un petit sourire complice. À que tu parles, maman, là? Demanda Carol en souriant. Non, à personne en particulier. À personne. Je me parle juste à moi-même, comme un vieil fol. Personne d'important. Bonne nuit, mes amours. Bonne nuit. La lumière douce du matin filtrate à travers les rideaux du salon, illuminate les particules de poussière que dansent dans l'air. Germain Lebrun, une femme à l'énergie inépuisable et au cœur aussi grand que sa maison, tenait fermement son balai. Elle balayait avec une vigueur que aurait pu effrayer les plus tenaces de ses. C'était son royaume, et chaque meuble, chaque tapis connaissait la force de son dévouement. Soudain, un brute soured provint de l'étage supérieur. Elle leva les yeux au plafond, et s'appuyant un instant sur le manche de son balai. Bienvenue chez Madame Lebrun, pensa-t-elle avec un sourire résigné. Elle haussa la voix pour se faire entendre à travers les planchers de bois franc. Tu ilya, grand-papa, cria-t-elle, l'inquiétude teintée d'une affection bureau. La voix chevrotante de son beau-père, Adler, redescendit l'escalier, se plaignant amirement que cela faisait 3 jours tu il dormait pas. Germain secoua la tête. Elle faisait juste un petit peu de ménage. Elle était justement sur le point de prendre une petite pause, mais dans cette maison, le repos était un concept abstrait. Elle murmura pour elle-même tu elle desait le mot ménage comme si était un corvée insurmontable. Elle regarda ses mains, puis son tablier. Je suis bien sale, s'exclama-t-elle,
realisant tu il faudrait bien tu lse nourris un jour ou l'autre. Lse dirigia vers la cuisine pour chercher quelque chose, tout en s'adressant à l'air ambient, à la maison, ou peut-être à grand-papa que continuait de faire du brut. Elle lui cria de se fermer, avec cette tendresse rigueuse que caractérisait leur relation. Elle avait élève 6 enfants tout seul, mais pas un seul ni lui avait don autant de fil à retordre que ce vieil homme. Elle reprit son bail. Le ménage, oui, c'était l'histoire de sa vie. Elle se souvint de la visite récente de Monsieur le Curé Saint-Pierre. Il avait regard autour de lui, admirant la propreté immaculée de la demeure. Il lui avait dit, avec ce ton du et solennel de hams d'église, que Madame Lebrun était le bon Dieu tenait la en maison d'une beauté remarquable. Elle avait remercié poliment, mais dans son for intérieur, elle hésitait de tu il devrait voir le désordre quand c'est le bon Dieu que s'en occupe tout seul. La vie de Germain n'avait jamais été compliquée, mais elle avait toujours été remplie de responsabilités. À l'âge de 18 ans, elle hésitait Marie avec Roger Lebrun. C'était d'hier le père du vieux monsieur que habitait en haute. Elle souriait souvent en repensant à cette époque. Elle hésitait Marie à cause d'une condition médicale bien particulière que s'appelle la grossesse. Et dis le lendemain de noces, elle avait commencé le ménage. Ses pensées furent interrompues par le bruit de la porte d'entrée. Sa fille Carole, belle comme le jour et rayonnante d'une jeunesse pleine de promesses, entra dans la pièce. Allô, maman, lanka Carole avec un grand sourire. Allô, ma belle, répondit Germain, les pétalants. Grandpapa a l'air tout calme. Carole rit doucement, habituée aux sautés d'humeur de la maison. Elle portait une robe élégante, et Germain, avec son œil de lynx maternel, remarqua immédiatement que sa fille s'y préparait pour une soirée spéciale. Grosse rencontre ce soir, toi, demanda Germain, croisant les bras. Carole rougit légèrement, tentant de minimiser la situation. Ce n'est pas un rendez-vous amoureux, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Germain soupira, un sourire ironique aux lèvres. Un petit verre tranquille. Elle connaissait bien cette chanson. C'était ce que tous les hommes déseaient. Elle expliqua à sa fille, avec toute la sagesse d'une femme d'expérience, que ces hommes la pensaient que l'alcool était un lubrifiant magique pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carole éclata de rire, mais Germain resta sérieuse, la prévenant que la situation pouvait dégénérer rapidement. Un seconde, on sirote un boisson tropical, et la seconde d'après, on a laissé du pait jetés dans les étriers de l'hôpital avec un docteur que crie de pousser vers soi. J'ai compris, maman. Tu es bien mieux de te calmer, répondit Carole, amusée mais précis. Elle devait partir. Germain lui proposa un petit café, mais Carole refusa, craignant d'être en retard. Après le départ de sa fille, Germain resta seul dans le salon. Elle se rappela qu'elle n'était pas seulement un ménagère dévoué. Elle était aussi une femme d'affaires. Elle tenait un kiosque de fruits et légumes au marché. Elle aimait le contact avec les gens, même si certains clients la faisaient parfois sortir de ses gants. Elle se souvenait d'un client qu'avait elle l'habitude de toucher à toute la marchandise sans aucune raison. Germain lui avait lancé une phrase mémorable, lui expliquant fermement la différence entre un bénin et d'autres choses de la vie, précisant que le fruit ne changerait pas de taille simplement parce qu'on le manipulait. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Bruno, son fils adore, la prunelle de SESU. Mais il n'avait pas son sourire habituel. Il marquait lentement, la tête basse. Germain éloculat avec chala, lui demandant s'il était la promotion de la semaine, comme les hamburgers du restaurant où il travaillait. Mais Bruno n'y rit pas. Tu es ce tu ilya, mon trésor, demanda-t-il, son cœur de mère se serrant instantanément. Pourquoi es-tu triste? As-tu encore de problèmes avec la police?
Mais non, maman, supira Bruno, essayant l'ardement sur un chaise. C'est Geneviève. Le visage de Germaine s'assombrit. Geneviève, la belle Geneviève. Elle savait que cette fille causerait de soucis à son garçon. Bruno lui annonça qu'elle avait rompu. Germaine s'emporta immédiatement pour défendre son fils, mais Bruno la coupa, refusant d'en board que ce n'est pas important de savoir que commence. Quoi? Bien non, tu n'es pour pas employer le mot procedure et l'expression ce n'est pas important dans la même phrase, Carol. Imagine-toi un seconde, c'est comme cela tu il faut atterrir les gros avions de ligne, là. Le pilote Chevron, Illinois arrive au dessus de la piste d'atterrissage, il dit, Capitaine, Capitaine, voyons, Capitaine, voyons, Capitaine, je sais pas c'est quoi son vrai nom parce tu il n'y pas d'étiquette sur sa chemise. Les roues de l'avion, là, elles sont elles sorties au non. Bien, pas important du tout la procédure de sécurité. Ah, boum, boum, à pas de point, c'est quoi la suite? Maudite belle faken de commencer du belles semaines de vacances paisibles dans le sotto soleil. Maman, tu sais quoi? Cria Carol, about de nerfs. Quoi c'est là? Demanda Germaine, innocemment. Tu fais cela à chaque coup. Arrête donc tes Jeremiads, Carol. Jenai jamais de ma vie pilote un avion de ma sainte vie entière. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de constructif par moi-même, tu viens tout gâcher avec tes remarques. Là, tu deviens paranoïaque, ma chère petite fille. Ah oui. Tu est que tu fais de l'histoire de Tommy Lalancette. Tommy Lalancette. C'est de l'histoire ancienne, c'est là. Très ancienne. Ah oui, bien, tu t'en souviens quand même très bien. Bien, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi très bien. Tu avais ces ans, et pas la moindre point de poitrine en vue à l'horizon. J'ai failli te acquitter de lunettes de vue, jusqu'à ce que le monde entier sache quel drôle de figure tu avais en face. Quand tu te promenais sur la rue principale, les voisins chuchotaient, regarde, c'est la petite Lebrun, la fille que le dos plat de deux côtés. Elle avance tu dans le circuit normal ou el recule. Non, je ne sais pas trop. Etc. Tommy Lalancette, Illinois faisait son fier sur la rue à 2 heures du matin devant chez nous. Il aurait été dangereux même sur un simple vélo s'il avait eu un moto, Louis. L'autre couru en arrière avec son gros casque de protection sur la tête pour se cacher. J'étais follement en amour avec Louis. Hurla Carol. Il en amour, mon oi, oui. Tu est qu'on connaît véritablement de l'amour à l'âge de 6 ans. Surtout avec un propre à rein, un vaurien comme Louis. Toi, de tout faken, si cela dépendait juste de ton opinion, je ne me trouverais jamais de petit ami de ma vie entière. Bien, cela aiderait beaucoup si tu arrêtais de les électrocuter avec ta machine. Retorqua Germaine. J'étais sauvé d'une vie de misère. Tu ms sauvé, toi. Il est bien trop tard pour me remercier. J'n'ai pas l'intention le moins du monde. Je sais même pas du tout de quoi tu parles. Tu n'aurais pas été heureux avec un garçon pareil. Je suis pas heureux non plus en ce moment même. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce corridor, c'est tranquille. Je le prends très mal. Je le prends en pleine figure. Si j'avais été un garçon. Je suis très heureux d'avoir une fille comme toi, pourtant. À 16, nous perdons notre temps précieux ici, trancha Carol en se levant brusquement. C'est vrai, c'est là. Ce n'est pas juste l'histoire de Tommy Lalancette. Il n'y a jamais un seul garçon sur cette terre que vie faire ton affaire et trouver grâce à tes yeux. C'est Remy,
mon vielum ka vate raison. Je men vase me refugier dans ma chamber. Dans ta chamber. Comment tu peux faire cela à ta mère? Comment tu peux frapper ta propre mère avec de mots siders? Jetai just effleurie, maman, ne face pas de drame. Non, tu ms frapper moralement. Le bras mentum, Illinois est mort. Gene le sens plus du tout, gemit germain en miment la douleur. Oh, mon Dieu. Carol, Carol. Non, non, non. Non, non, non. Je suis dans la vague de douleur. C'est la neva pas du tout, franchement. Carol. Maman, c'est complètement ridicule ton attitude, supira Carol nse dirigent vers la porte. Tu es encore là, toi. Carol, attends un petit peu. Attends un peu, Illinois faut que nous refas science la Carol, laisse-moi t'expliquer mes raisons. Carol, laisse-moi t'expliquer. Ne m'oublie pas comme cela. Mais Carol avait déjà disparu en haute escaliers. Germain se tourna vers Bruno et Geneviève, que observant la scène, bouche bée. Elle est montée en haut, dans sa chambre. Vous l'avez bien vu, là. Vous l'avez vu de vos propres yeux, n'est-ce pas? Elle m'a sauté dessus verbalement. Elle m'a agressé. Tout cela simplement parce que elle a oublié ses maudites étiquettes de papier. Je vais vous dire une affaire bien simple. Si Jesus m'apparait un beau jour et me demande de sacrifier un de mes enfants pour le bien de l'humanité, eh bien, bonsoir la visite, si sera vite fait. Elle prit une grande inspiration, ajustant son tablier imaginaire. Elle est partie. C'est drôle, on dirait que je me sens beaucoup mieux soudainement. L'air est plus léger. Le silence s'installe dans la pièce. Bruno regarda Geneviève, une tendresse nouvelle dans les yeux. Moi aussi, je me sens mieux, murmura-t-il. À Geneviève, je suis. Je suis vraiment triste seul pour tout cela. Oh non, 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 c'est moi qui suis désolé, répondit Geneviève, les larmes aux yeux. Je n'aurais vraiment pas dû faire tout un immense drame avec le fait d'emménager ensemble si vite. Non, 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 c'est toi qui as parfaitement raison depuis le début, insista Bruno en prenant ses mains dans les siennes. Tu veux dire que tu veux vraiment que nous vivions ensemble sous le même toit. À une seule condition importante, répondit Geneviève, le cœur battant à tout rompre. Bon, dis-moi laquelle. Demanda Bruno, prêt à tout accepter. Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser et devenir ma femme? La chaussadaine Bruno, les mots sortant de sa bouche avant qu'il n'ait pu réfléchir. Geneviève le regarda, abasourdie, pousse un sourire radieux illumina son visage. Bien oui. Bien sûr que oui. Oh bien quand même, c'est une excellente nouvelle. S'exclama Germain, qu'avait observé la scène en silence depuis son coin. Il faut annoncer cela à tout le monde dans la ville de Bronzeville. Bien, je viens tout de suite. Je pense que la séance s'est très bien passée finalement. C'est une super bonne idée, tu as eu du bon sens, mon garçon. Merci, maman. Répondit Bruno, fou de joie, en laquant sa fiancée. Ah. Hein. Tu veux prendre un petit café pour célébrer? Proposa Germain, les larmes aux yeux. Ah non. Cet là, il pense que tu es accroché about d'une corde de balancoire. Tu es si tu il voit encore, le grand-père. Le grand-père apparat dans l'encadrement de la porte, l'air perdu. Je pense que tu es prêt pour le grand voyage. Cria Germain. Tu m'avoueras que tu iras quand tu seras vraiment sûr de ton coup. Non. Non, non, non. C'est quoi son véritable problème aujourd'hui?
Dislui chu ilsetn tranquil don sun foti, sinon je vase monter en vitesse et prendre sa temperature à nouveau. Lse tourne vers les escaliers. Attends un peu. Attends un peu, Carol. Prends cela. Carol, redescendu, regarda le petit bout de papier que sa mère lui tendait. C'est quoi cela? Un dictionnaire de l'encyclopédie universelle. De nos jours, c'est cela que font les femmes modernes. Elles s'acquittent de appareils personnels. Veux-tu bien fermer ta bouche, Margot? Non, je suis très sérieuse, Germaine, c'est la pure vérité. Cela se peut fort bien que je m'en acquitte moi aussi, pour mon confort. Prends cela pour un modèle que fonctionne au carburant lord, plaisante Germaine. Je l'imagine très bien avec un tel engin. Margot, viens-tu au bingo communautaire en autobus ce soir? Non, je viens en appareil vibrant. Ce sont de cochonneries modernes, Margot. Le téléphone sonna, interrompant la discussion. Oui. Allô, est-ce que je suis bien au département de la clinique externe? Oui, bonjour, j'appelle pour prendre de nouvelles urgentes de Monsieur Lebrun. Adelaide, Lebrun. Lebrun. Comme dans la couleur brune. Lebrun. Yo. C'est lui, c'est là, oui. Ils très généreux, ce tu il fait. Hein. Regardez, Illinois est juste à côté de vous, là. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Méchant idiot, Louis. Allô, grandpapa. C'est Germaine à l'appareil. As-tu rempli un formulaire médical? Tu est que tu es coche avec ton stylo? Cœur? Foie? Reins? C'est un formulaire officiel de don d'organes, c'est là. Non. Non, ce n'est pas le menu du super à l'hôpital. Bon, bien, retrouve la dame, veuillez la rejoindre, pousse dépêche-toi pour revenir à la maison avec tous tes morceaux intacts. Mon Dieu. Hein. Louis, la, Illinois est de plus en plus confused de jour en jour, ce n'est pas croyable un seconde. Quelques jours plus tard, Carol semblait avoir retrouvé le sourire. Ha, maman. J'ai eu bien du plaisir à boire un verre avec vous autres hier soir au bar du coin. Un verre. Tu en es pris bien plus que cela, ma fille. Oui, un petit verre de trop, pousse j'ai me retrouver couché en dessus de la grande table. Oui, moi, un autre bière de plus, j'ai me retrouver couché en dessus du serveur du bar. Vois si tu aurais fait cela dans ta jeunesse. Ha, tu es folle, toi. Rit Carol. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je me rappelle même plus du tout l'équal de deux partenaires que si fait attacher dans ces jours-là. Oh, les magasins vont bientôt fermer. Il faut que j'aille de ce pas, moi. Oui. Ha, maman, voudrais-tu garder un œil vigilant sur mon appareil électrique de défense? Il est branche à la recharge, là, mais quand la petite lumière verte vient s'allumer, tu le débranches immédiatement du mur. Lumière verte allumée, j'ai le débranche. C'est compris. Ok, Carol, appelle la Germaine alors que sa fille s'apprête à sortir. Il doit bien y avoir quelque chose que j'ai pour faire de constructif pour Bruno et Geneviève. Maman, j'ai trouvé sincèrement que tu en es fait en masse jusqu'à présent. Les tranquilles. D'accord. Mais moi, j'ai pourrais peut-être faire quelque chose d'utile, par exemple. Toi, c'est là. Ah oui, moi, c'est là. J'ai suivi de petits cours de psychologie populaire à la bibliothèque. J'ai pourrais peut-être leur offrir une véritable séance de psychothérapie à la maison. De psychothérapie, Carol. Jen parlait justement à Geneviève l'autre jour non, Carol. Non, Carol. Carol, attends un petit peu.
Carol. 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 Tu enemies pas l'idée que Geneviève fasse de la thérapie. Carol. Attends un peu, écoute-moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. CAVA. Non, non, non. Non, non. La psychothérapie moderne. Nous n'avions pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi et ton frère, si nous avions un problème grave, nous le réglions nous mêmes. Toi et Louis, comme de adultes responsables, tout seuls, infirmes dans la chambre à coucher. J jour de te voler et cet règle en 2 minutes. Hum hum. Nous n'avons pas besoin de thérapeute coûteuse, disons le franchement. Nous n'avons pas besoin d'un arbitre extérieur pour nos vies. Malgré les avertissements, Germain organisa la fameuse séance dans le salon. Les chaises étaient disposées en cercle. Bruno et Geneviève étaient assis, l'air profondément mal à l'aise. Carol, qu'avait finalement accepté supervisor avec ses livres, prenait son rôle très au sérieux. Bon, d'accord. Nous sommes quasiment prêts à commencer la séance. Ah non, 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 ne faites pas attention à moi, déclara Germain en s'asseyant dans un coin avec son triquet. Moi, je suis juste un petit mouche innocent sur le mur. Just. Oui. J. Oh non, non, non. Bon, maman, je pense que tout le monde ici serait beaucoup plus à l'aise si tu n'étais pas présent dans la pièce, intervint Carol. Oui, je pense que je serais moi aussi beaucoup plus à l'aise si tout le monde payait un part de mon lawyer tous les mois, répliqua Germain avec aplomb. Bon. D'accord, d'abord, là, mais s'il vous plaît, n'interviens pas dans le processus. Non, non, moi, petite mouche silencieuse sur le mur. Just. Bon, bien, dans ce cas-là, alors, commençons la thérapie. Alors. Les petites étiquettes. Tu ne nous pas dans nos étiquettes d'identification. Quoi? Quelles étiquettes? Demanda Carol, perdu. Bien oui, nous sommes supposés avoir de petites étiquettes collantes sur la poitrine. Bonjour, je m'appelle Germain Lebrun, je suis un maudit folle. Non, maman. Il n'y a pas d'affaire d'étiquettes ici. Excuse-moi de te contredire, mais on est supposés avoir de étiquettes dans ces affaires là de thérapie de groupe. Il n'y en aura pas, un point c'est tout final. Correct, Carol. Si tu veux oublier les étiquettes importantes, tu oublies les étiquettes. D'accord, alors, j'aime bien. J'ai de fausses têtes dans ma chambre. On pourrait les caler et écrire nos noms des au futur. Maman, s'il vous plaît, arrête, gemit Carol. J'essaie juste de t'aider avec ton grave problème d'étiquettes manquantes. Mais je n'ai pas de problème d'étiquettes. Bien apparemment que oui, parce que tu es complètement oublié les maudites étiquettes. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a tout simplement pas d'étiquettes prévues. Mais comme toi, Carol, respire profondément. Tu fais tout un plat immense avec un simple détail de rien du tout. Bruno, as-tu besoin d'étiquettes, toi? Que veux-tu faire? Geneviève, as-tu besoin d'une étiquette pour te sentir bien? Je n'ai pas besoin d'étiquettes. Oh diable les étiquettes. Explosa Geneviève. D'accord, alors, Geneviève, d'après toi, quelle est la cause profonde du conflit? Demanda Carol, essayant de reprendre le contrôle de la séance. Maman, c'est cela, ta fameuse faconde n'est pas intervenir du tout. La coupa Carol. Non, non, c'est cela. C'est un simple marionnette parle. Non, non, j'ai veux juste dire que comme nous sommes chez Bruno, c'est logiquement Bruno que devrait commencer à parler le premier.
Non, maman, c'est la n'a strictement aucune importance de savoir que commence à parler. D'abord, commence par Bruno, insista Germain. Non, maman, je commence pas obligatoirement par Bruno. S'il vous plaît, la, c'est la nete dérange pas trop, Illinois y a un procédure strict à suivre dans ce livre. Ah ways. Comment c'est la se fait il d'obt'il finalement. Bruno entre dans la pièce à ce moment précis, portant un plateau de tasses. Bruno, tu arrives just à temps, nest pas. Geneviève a quelque chose de très important à te dire. Ah oui, pour de vrai. Demanda Bruno, l'espoir illuminant son visage. Oui, con affirma Germain. Oui, murmura Geneviève, se levant avec dignité. J'espère que vous allez être très heureux ensemble pour le reste de vos jours, ta mère et toi. Je romps la relation. Je romps, répéta Germain, confuse. Amais tu casser les choses, mon trésor. Tu est ce que vint de se passer, là. Tu est ce que vint de se passer. Je suis dans l'erreur. Attends, moi j'allais l'avoir avec de bonnes intentions et j'ai dit. Non, attends, j'ai dit. Je voulais pas. Je voulais juste lui offrir un petit biscuit. Un petit biscuit, répétait-elle, cherchant une justification. Eh bien écoute, je me suis dit. Les chagrins sont difficiles à porter dans la vie. Je me suis dit. Je vais peut-être faire quelque chose de bien. Mais tu n'y vas pas. Aïe. Faites que moi j'y vais. Non, mais. Quelle est la situation? Lma dit j'y romps. Bruno s'effondre sur une chaise, la tête dans les mains. Tu es bien fait de la repousser, maman. C'est elle qui rompe parce que je ne suis pas sûr du tout de vouloir emménager avec elle dans un nouvel appartement. Tu veux partir de la maison familiale? S'alarma Germain, le cœur serra. Oui, c'est elle que veut absolument que nous déménagions ensemble pour battre notre vie. Mais tu es bien trop jeune pour quitter le nid. S'écria Germain, protectrice. Mais maman, j'ai 33 ans. S'exclama Bruno, exaspéré. C'est exactement cela que j'ai dit. Maman, j'aimerais vraiment cela que tu n'en mêles pas. Que pour une seule fois dans ta vie, tu te mêles de tes propres affaires. Bruno, tu es. Bruno. Mêle-toi de tes affaires. Je suis ta propre mère. Le soir même, Germain retrouva ses amis de toujours, Margot et Germain Dufour, pour leur partie de cartes hebdomadaires. L'ambiance était ennemie, les confidences allaient bon train. Il paraît que ta sortie amoureuse est un véritable désastre, Carol. Lanka Madame Dufour avec une curiosité mal dissimulée lorsque la jeune femme passa dans le salon. Je ne dirais pas exactement cela. Se défendit Carol, embarrassée. C'est bien mieux ainsi, ma belle. Assina Germain. Les hommes, si sont tous de êtres pervertis. Ils cherchent tout la même affaire que moi, ils ont un boussole intégré pour la trouver à tout prix. Mais voyons donc, maman, la. S'insurgea Carol. Mais non, Illinois veut juste que nous sortions pour pouvoir parler sérieusement. Ah oui, pour parler, n'est-ce pas? Bien, on va discuter un peu. Ironisa Germain. Maman. Non, s'il vous plaît. J'ai oublié mon sac à main. Je vais le laisser dans l'autre pièce. Balbutia Carol en cherchant une excuse pour fuir cette conversation gênante. Ah bien, moi. En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais,
au grand jamais, sans mon sac à main. Ma sortie n'était pas un désastre du tout. Ah non. Demanda Germain, sceptique. Quand est-ce que tu le revois, alors? Je ne le reverrai pas du tout. C'était un désastre. Avoua finalement carol avant de disparaître dans sa chambre. Ma fille Barbara ss trouvé un nouveau prospect intéressant, un oncle affirmant Madame Dufour. Un vrai bijou, un garçon en or. Ne dites pas cela, Madame Dufour. Exclama Germain. Jelai rencontre, c'est un très bon garçon, paraît-il. Encore un coureur de jupons, n'estce pas. Vous m'y trouvez sur Chuella el habitude de ramasser les miettes, là. C'est un vrai gentleman, affirme-t-il. Ah oui, un gentleman, n'estce pas. Comment tu qualifies cela, un gentleman? Le gentleman, comment tu pourrais le définir précisément? Je ne sais pas. Estce tu il ouvre la porte avec courtoisie. Estce tu il enlève son manteau en première. Tire-t-il la chaise quand tu t'assois à table, toi? Bien oui. Répondit Madame Dufour. Un séducteur. C'est un façade, tout cela. Il veut juste voir où elle cache ses touts. Les garçons ne sont pas tous de maniaques obsédés par la sexualité. Tu paries que oui, ma chère. Tu paries que oui, n'estce pas vrai, Margot. L'année passée. L'année passée, nous sommes allés au cinéma, tu t'en souviens bien. Oui, bien, on sait quoi, le film, là. Avec de épées, là. Yo. Le film d'action. Le laureate. Nous étions tous mignons, nous autres, n'estce pas. Nous étions tous bien arranges, nos chevaux parfaitement coiffés. Moi, j'avais l'air d'une vedette de cinéma, là. ETL, d'une animatrice de télévision de renom, là. Là, cela ne faisait pas 5 minutes que nous étions assises dans la salle de cinéma obscure, d'accord. 5 minutes chrono. 5 minutes. Ah, non, je ne suis pas capable d'en parler. Pas capable, moi, c'est l'ami. C'est la mieux trop. Non, je ne suis pas capable. Bien, racontez-leur donc, toi, Margot. J'étais là. Exclama Margot, ravie de prendre le relais. D'accord. Il est arrivé dans la range, Illinois est rentré, il est assis juste à côté de Margot. Juste à côté. Juste à côté de moi. Juste à côté. Juste à côté d'elle, je vous le dis. Cela ne faisait pas 5 minutes tu elle était là. Tu estce tu il a fait. Hein. Tu estce tu il a fait, Céline vous. Il sort son affaire. Ah. Oui. Il sort son engin. Oh, mon Dieu. Les cours palpitant, et-il sen. Ah oui, donc. Faites que là, Margot, elle me murmure. Regarde, le beau gentleman, regarde. Regarde, elle me dit. Je lui jette juste un petit coup d'œil discret. Vraiment juste un tout petit coup d'œil. Il a un dessin tatou. Quoi? Il jouait avec dans la pénombre. Pauvre Margot. Elle était complètement dégoûtée, elle. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée au plus haut point. Mais là, pourquoi vous n'avez pas changé de place immédiatement? Demanda Madame Dufour, choquée. On ne pouvait pas s'échapper, il s'y servait de la main de Margot pour le tenir. C'est une farce. C'est une farce de mauvaise goût, Margot. Mais moi, là. Moi, c'est à cause de grands malades comme lui que je ne sors jamais, au grand jamais, sans cela. Saint Pénitence que ce soit. Germain sortit un petit appareil noir de son sac.
C'est un pistolet à impulsion électrique. Louis, s'il hésite de 6 à côté de moi ce jour-là, j'ai l'oreille électrocute sur le champ. Après cela, on se demande comment cela se fait tu elle n'est pas capable de se trouver un bien. Des appareils vibrants. Lanka Sedaine Margot. Excusez-moi, je demande pardon tout de suite, là. Est étrangle Germain. Bien, demanda Carol, confuse. Oui, Illinois la trouvé mort ce matin dans sa cage. C'est pour cela, Illinois doit être triste. Tu est ce que tu verras cet age là. Sa peruche est mort, Illinois est certain tu il n'est pas joyeux au pays de merveilles. Peu de temps après, le docteur Lapine, un homme aux manières brusques et au regard fuyant, arriva avec sa mallette. Il examina vaguement le grand-père que se plaignait d'une douleur diffuse. Le mal, là, expliquait le grand-père, ca part dans les épaules pousse ca descend tout le long de la colonne vertébrale. Ca fait combien de temps tu il essai là? Demanda le docteur en se tournant vers Germain. Pas lui tu il faut demander, à moi. Exclama Germain. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père. Prenez votre temps avec lui. Il n'est pas suicidatif. C'est juste une question de temps. N'est ce pas, grand-papa? Est ce que tu es prêt à mourir? Oui, ce sera fait vendredi, répondit le vieil homme avec un flegme déconcertant. Tu est ce tu il Louis, là? Demanda Germain en pointant le médecin. Il va falloir faire de tests beaucoup plus approfondis, déclara le docteur Lapine en refermant sa mallette. Des tests. Ca va coûter cher, c'est là, encore. Inquieta Germain, pensant à ses économies. Oui. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses cells pousse de son urine. Le grand-père, un peu de d'oreille, se pencha en avant. Tu est ce tu il dit. Yo. Il va tes sous-vêtements, traduisit Germain avec son habituel manque de tact. Monsieur Lebrun, reprit le docteur en sortant un thermomètre, Illinois faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous. Glissa Germain avec un clin d'œil malicieux que le docteur ignora superbement. Bon, eh bien, nous n'avons pas le choix. Moi, Illinois va falloir que je prenne sa température rectale. Pouvez-vous m'aider, madame? Avec plaisir, répondit Germain, jamais effiorci par les nécessités médicales. Allez, les sous-vêtements, grand-papa. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. D'accord. D'accord, attention. Non, je-ne-lai pas, là. Ce sera mieux, là. S'exclamait le docteur, luttant avec le patient récalcitrant. Bonne fête, grand-papa. Bonne fête, grand-papa. Une fois l'opération délicate terminée, Germain se tourna vers le médecin. Vous voulez boire un petit café, docteur? Eh bien, je n'ai pas de refus pour un autre comme celui que vous m'avez offert la dernière fois, accepta le docteur. Bien, la bouteille est dans la cuisine, là-bas. Je vais aller me chercher un café moi aussi, grand-papa, anonca-t-il en quittant la pièce. Lorsqu'elle revint, le grand-père était dans une position étrange. Oh, mon Dieu! S'esclaffa Germain. Tu devrais voir cela d'ici, grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme recouverte de caramel. Oh! Grand-papa. Tu est ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Arrange-toi un peu, là. Assieds-toi, là. Ah, oui. Assis. Non, 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 non. C'est bien mieux comme cela, n'est-ce pas? Le docteur revint de la cuisine, elle era folle. Monsieur. Monsieur Lebrun,
tu estcek c'est la. Ah. Eh bien la, grandpapa, on va jouer à la chasse aux trésors. Plaisante germain en voyant le visage décompose du médecin. Eh bien la, mon ami Lebrun, oublie c'est la. S'écria le docteur. Je pense tu il a disparu. Le thermomètre a disparu. Disparu? Es indigna germain. Ne quitterai pas en autre. Attendez donc, maintenant, vous l'avez fait disparaître. Non, non, non. Acidstoi, la. Acidstoi. Disparu, la, pense tu il commence à aimer cela. Disparu, mime, estce dangerieux, cela. Eh bien la, Illinois faut mener en urgence à el hospital, aujourd'hui mime. Non, mais on explorera la cavita à ce moment là de manière plus appropriée. Explorer la cavita. Répéta Germain, incrédule. Oui. Il faut dire tu il va falloir fort profondément pour trouver de gaz de schiste là-dedans. Au revoir, Madame Lebrun. Précipita le docteur en fuyant vers la porte. Oui, oui, oui. Merci, la. À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère. LSE tourna vers son beau-père. Vous connaissez le docteur que fait mal. Eh bien lui, c'est le docteur très doux. Grandpapa, tu t'en vas à el hospital, tu t'en vas à el hospital, et tu n'y reviens pas. Le lendemain, la tension était à son comble. Carol cherchait ses affaires partout. Ha, maman. As tu vu mes livres de psychologie? Je les avais les ici, hier soir, sur la table. Non, non, répondit Germain en passant l'aspirateur avec une énergie furieuse. Mais si tu laisses les traîner sur le fauteuil de grandpapa, ils en intendant plus rien. Cet aspirateur est méchant, Illinois avail tout. Carol, Carol, Carol. Je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, la. Leur séparation me brise le cœur. Oh non, maman, l'ai déjà dit, supplia Carol. Ne te mêlez pas de cela. C'est leur vie privée. Non, regarde, Carol, je veux m'impliquer. Je veux être un vrai meneuse, la. Comme le gars à la télévision, la. Je ne veux pas rester les bras croisés. Ne t'en mêlez pas, maman, et je ne plaisante pas. Promets-moi de ne pas intervenir. Promets-le. D'accord, d'accord. Moi. Moi intervenir. Je ne plaisante pas. Mais l'esprit de Germain tournait déjà à plein régime, élaborant un plan infaillible. Plus tard dans l'après-midi, Germain avait réussi à réunir Bruno et Geneviève dans le petit appareillement de Bruno. Geneviève, une belle jeune femme aux tristes, semble nerveuse. Tu veux un petit biscuit, Geneviève? Proposa Germain en tendant un assiette avec un sourire innocent. Prends-toi un petit biscuit, c'est le réconfort. Ah oui, ah oui. Merci, répondit Geneviève poliment. Ah oui, je grignote les côtés pour pouvoir les tremper plus facilement dans la tasse, expliqua Germain avec naturel, avant de lancer son attaque. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon de cette façon? Pardon. S'étouffa presque la jeune femme. C'est clair tu il a fait quelque chose que t'ai fait de la peine, n'estce pas. Comment tu vas arranger cela, la? Moi, d'après mon expérience, tu devrais t'excuser. Moi. M'excuser? Indigna Geneviève, laisse-you écarquils. C'est la bonne attitude, vois tu. Continua Germain, ignorant le choc de la jeune femme. Madame Lebrun, commença Geneviève, la voix tremblante d'émotion et de colère continue. Je ne sais pas si que Bruno a bien pu vous dire sur nous,
mais moi, Illinois faut absolument que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Je suis désolé. Désolé de l'avoir rencontré un jour, désolé d'être tombé profondément amoureuse de lui, désolé d'être rentré dans votre famille un peu folle, mais par dessus tout, je suis désolé que il soit obligé de vivre tous les jours avec une mère aussi dominante et intrusive que vous. Un silence lourd tomba sur la pièce. Germain cligna de yeux, à peine de continency. J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court comme excuses, commencement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. Elle s'assoya le front du revers de la main. J'ai disménage comme sicetate un passé temps, quand même. Ah. Bon aïeul, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Elle regarda le vieil homme, secouant la tête avec un mélange d'affection et de fatigue chronique. Ha, prends ca, je suis bien sale. Ca fait que. J'ai oublié d'ouvrir la cage pour lui. Elle marmonnait presque pour elle-même, gérant les multiples petits chaos de la maisonnée. Ha, prends ca. Ferme-toi, toi, exclama-t-il soudainement, s'adressant autant à l'univers tu es son beau-père. J'ai élève 6 enfants tout seul, mais il n'y a pas un maudit que aimé dans autant de trouble que toi. Elle reprit son balai, reprenant le fil de ses pensées. Tu est ce que j'ai dis, non. Ah, oui. Le ménage, ways. Un sourire en coin apparat sur son visage fatigue. L'autre jour, Monsieur le Curé m'a fait une petite visite, Monsieur le Curé Saint-Pierre. Et pousse, les tout autres, Illinois regarde la maison. Il dit, Madame Lebrun, vous êtes le bon Dieu, vous tenez une maudite belle maison. Ah. J'ai dit, merci beaucoup, Monsieur le Curé. Merci beaucoup. Mais j'ai pensé en moi-même, j'ai devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu que s'en occupe tout seul. Germain esserita, les sans son regard se perdre dans les souvenirs. Tu vois, ce n'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai me suis marié avec Roger Lebrun. Elle jeta un coup d'œil vers le vieil Adélard. C'est son fils à lui, ca. Cette affaire-là, là. J'ai me suis marié à cause d'une maladie que s'appelle la grossesse. Le lendemain, bang. J'ai continué le ménage. La porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement familier, laissant entrer un courant d'air frais et sa fille, Carol. Allô, maman, dit Carol, d'une voix joyeuse. Allô, ma belle, répondit Germain, le visage s'éclairant instantanément. Carol jeta un regard vers le fauteuil. Grandpapa a l'air tout calme. Ben oui, hein. Je sais pas pourquoi, répondit Germain, presque étonné de ce silence temporaire. Pousse, observant la tenue soignée de sa fille, elle haussa un sourcil interrogateur. Ha. Grosse date ce soir, toi. Carol roula de yeux, un sourire amusé sur les lèvres. Ce n'est pas un date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Germain laissa échapper un rire sarcastique, croisant les bras. Un petit verre tranquille. Ca, c'est tous les hommes que descent ca. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carol éclata de rire. Tu peux bien rire, mais tu sembles le dire, toi. Un second, tu es en train de siroter un pina colada, continua Germain, emporté par son propre drain maternel, et l'autre second d'après, tu es les deux pites jetés dans les étriers, et le docteur que crie, poussé par vers vous, le dix. J'ai compris, maman, la coupa Carol, habitué aux métaphores colorises et aux avertissements dramatiques de sa mère. Tu es bien mieux. Oh mon Dieu, tout ca pour ca. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune, proposa Germain,
tentant de retenir sa fille un minute de plus. Non, je suis déjà en retard. Tu es déjà père que California, Illinois va arriver en retard, Louis, avec. Et après California, Illinois va venir trop vite. Tu parles de ne pas avoir peur, là. Tu me jures que tu n'es pas mordu de cette affaire, toi. A plus, Lanka Carol en franquissant la porte, fiat les recommendations maternelles. Oui, murmura Germain, regardant la porte si refermer. Elle soupira doucement. Carol, ma belle, Carol. Elle si souvent d'une réflexion elle Louis avait fait plus tôt. Tu es magnifique. Regarde tes petites culottes. Pousse, réalisant que le grand-père était toujours là, silencieux comme une statue, elle sursauta légèrement. Ah, vous êtes encore là, vous. Germain ne laissa pas le silence s'installer. Elle avait besoin de parler, de raconter sa réalité. Mais je ne suis pas juste un ménagère. Non. Je tiens aussi un kiosque marqué. Genre de fruits et de légumes. Ways. Je pense que c'est fait de moi une femme d'affaires. Elle si rememora sa journée avec un mot exaspéré. Mais ne me parles pas de clients que viennent taper ma marchandise, et à ma gamme, sans aucune maudite raison. L'autre jour, j'ai vu une femme, je lui ai dit, c'est, madame, c'est un banane, pas un bison. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Son recite fut interrompu par une apparition pour le moins inusité. Son fils Bruno venait d'entrer, affublé de son costume de travail, un énorme costume d'argent. Si n'est pas Winnie Larson, s'exclama Germain. Hop là. Il n'a pas l'aérophile. Je pense que je ferais aussi bien d'aller le rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor. Salut, maman, répondit Bruno, la voix étouffée et terriblement triste. C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers, soupira-t-il. Ah, je leur donne bien, hein, dit Germain, essayant de le remonter. Elle s'approcha de lui, tapotant le costume. Bruno, regarde. Boum. Ah, don ca, la mouche capite. Bon, tu ilya, la, mon trésor. Pourquoi il est triste, Larson? Y-a-t-il Winnie debaut à sa maman? Y-a-t-il encore de problèmes avec la police? Ben non, mais. C'est Geneviève. Le visage de Germain si durcit instantanément. Ah, la belle Geneviève. Elle casse. L'écourant est toujours à Wyler. Maman, si n'est pas un écourant, la défendit faiblement Bruno. Tu est ce que tu es fait, demanda-t-il, cherchant immédiatement le coupable. Elle ne rien fait, c'est juste que. Que quoi? Bruno baissa sa grosse tête d'ours. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Tu es ce que tu es fait, insista Germain, incapable de lâcher le morceau. Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta-t-il, la voix tremblante. Germain changea de tactique, utilisant l'arme universelle de mers, la nourriture. Tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, Illinois faut que j'aille retourner bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir. J'ai de pots douces. Bruno partit aussi tristement qu'il était arrivé, laissant Germain seul avec ses pensées protectrices. Plus tard dans la soirée, la maison était plongée dans le calme de la nuit. Carol était assise à la table de la cuisine, entourée de livres épais, les yeux par la fatigue. Il est bien trop tard pour étudier, fit remarquer Germain en entrant dans la pièce. Allô, maman. Pas capable de dormir.
En en fait trop pour Bruno et Geneviève, murmura Germaine, s'asseyant en face d'elle. Elle regarda sa fille avec une admiration sincere. Carol, en doit avoir que. Tu m'impressions. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, tu es ma fille unique, mais. Celui que va avoir la chance de te mettre le grappin dessus. Ca va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein.